while we are waiting for the logistic of the presentation to be in place, I hope all the mentees and mentors that are here presently, you make sure that you take a picture if you are mentor or mentee, so that we have, like, the family, the sub-family, because this is something that is missing for us to share. We have started to really make sure that mentors and mentees are tied up, right? And at some point, we'll have a prize for the good sub-family, those who are keeping, the communication between them fluent, whether it's mentee, mentor, or between the mentees of the sub-family. First of all, what I suggest is that mentor, mentee, you create your WhatsApp group. Since we have a lot of address, you can just write MBP, and that mentor protege program, that group will share information. What you are sharing with your mentee A can share something with the mentor. Mentee B will also benefit from that whatsoever that you share. And we want to see pictures of the activity, because at the end of the year, this report Professor Jujo talked about, I don't know how many mentors or mentee write their report, and that report is validated by the mentor and sent to you. Because this is our core activity, we have to be sure that at the end of the year, we can say, okay, this is what we did, and these are at least our achievements. We have to make sure of that. Okay, I think Professor Kemonye is ready now. HIGHERWOMEN. Okay. Since yesterday, we have been following a wonderful and educational presentation. And now, I think we should take a while to look into our challenges and lesson learned. So I'm going to give you a little of my thoughts about the subject. And I would like to say that with the help of Dr. Valerie Makoge, we try to do something. Okay. So, lesson and challenge and lesson learned. So, about challenges. So we say that despite our objective to learn, share, and grow together, we face challenges such as availability, finance, commitment, communication, collaboration, role clarity and boundary, lack of progress, involvement of mentee in webinars. So for the availability, there is a conflict of time. Sometimes the mentor have time, the mentor will not. The mentor have time, the mentor will not. And so they cannot fix a real time to work. And sometimes nobody is available to do anything. So this availability is really an important point. Going to finance, with lack of funding, there is a lack of funding to organize crucial activity like scholarship proposal, article writing, searching for collaboration. To visit primary school, secondary high school, and even university to popularize our vision, because many are not aware of what we are doing or what we have been doing to achieve mentor and mentees' goal. So we should maybe find ways to look for finance to carry on all those activities.
Commitment. Unequal commitment to achieve our objective. Sometimes the mentor will be pushing the mentee, but the mentee is not understanding. So we need, mentee and mentor need to have equal commitment to achieve objectives. Mentor burn out from coaching several mentees. Their mentor having several mentees and cannot cope with their daily activities. Communication. Misunderstanding of higher women consultant importance. It's true that it's after many years that some mentees are even understanding what we are here. Even mentors. At the beginning, we think that we are just coming to gather here. It's when you have been touched that you say that, no, this is a nice group. I have to commit myself to reach the goal of the group. Lack of clear communication. Infrequent and inconsistent meeting between mentee and mentor. Lack of permanent evaluation. That's why Professor Kemfu was saying some time ago, my English is not so good, so try to allow me to make mistake. Mismatching project and outcome. Okay, if I want to explain. Lack of holistic discussion between mentee and mentors. Sometimes people are afraid or ils ont honte de vraiment exprimer leur vie quotidienne pour en fait trouver la solution à apporter. C'est-à-dire, quand on parle de holistique, vous ne devez pas avoir honte. Vous devez parler ouvertement pour qu'on déniche le problème pour qui bloque l'avancement de votre carrière. Parce que si vous avez honte, on n'y parviendra pas, quels que soient les efforts qu'on fournit. Collaboration. Mentee interact only with her mentor and does not interact with, and sometimes does not interact with her mentor. So, mentee interact only with her mentor. There are many mentors. So if you are facing problem, you can meet another one if your own is not really available. So mentors are open to any mentees. Lack of collaboration with other groups struggling for the same goal, like Only Farm, Women Leadership, and so on. So absence of national and international partnership. So we should look and seek for partnership in our nation and outside the nation. Role clarity and boundaries. Unclear role or goal, not knowing what to expect from each other. So, what does the mentee expect from the mentor, and what does the mentor expect from the mentee? I think you should really know that. Blurring professional, personal boundaries. We should feel free. I'm really happy to meet all of us. See how we are sitting, all of us, with emeritus professors, with doctors, with professors, with associate professors. So we should clear all those boundaries. We have tried to solve our problem together. So there is no boundary between us, but respect. Mentor acting more than a boss, like a guide. Mentor should be acting like a guide and not like a boss. So as a mentee or the mentor, everyone should be humble. Lack of focus. Mentoring feels stagnant. So if there is nothing moving,
nobody will be encouraged to say something. Mentee dependency, relying too heavily on the mentor for decision. So the mentee should do something, should boost herself so that the mentor should help. If you wait everything from the mentor, well, the mentor will also be tired. Even at home, you cannot be waiting, a child cannot be waiting everything from the parents. He has to move on. So you are just adding something on what he has tried to do. Involvement of meeting of mentee in webinars. Mentees should be progressively involved in the organization of our monthly webinars. Or mentees should create a similar activity to get connect among themselves. Now, we are going to lesson learn. Sharing difficulty means looking for solution. Mentee should contact mentor whatever the situation. Holistic mentorship is a key of growth. Mentoring boosts the mentee's energy and increases the mentor knowledge. When you are mentoring somebody who is not in your field, you learn much about that other field. You learn much about it. A commitment is necessary for the mentor as for the mentees. Everybody should be committed for we to grow, for we to rise up. Humility is a positive way to improve ourselves. Let us be humble. Frequent online communication is essential to wake up mentees. At least if you don't have time, maybe through mail or, you don't know, online communication. As Pierre keeps saying, there are social media today, and we have other means of communication than face-to-face meeting. Continuous training of mentor on mentorship is useful. Seeking for national and international partnership. Just a little, you will complete it later. Thank you for your time, for your keen attention. Thank you very much, Professor Kamonye. We are writing down our input, and we will come back to your presentation after. Now, okay, thank you very much, Professor Wugen. She's just suggesting that it's better we discuss on the two first presentations before we get to money. Because money, I don't think we'll have to discuss anything about our expenditure. So now, the first presentation was by Dr. Shumesi. She gave us the sum up of our activity, the report. I don't know if someone has something to say about that. And the second presentation was by Professor Kemenye, the challenges, lesson learned. I'm sure we have a lot to say. Challenges. What is not right, what is wrong, how we can improve. Okay, Dr. Stella. Okay. Thank you very much for the privilege to ask the question. I want to ask the question from Dr. Afrodi. She said we have been 10 years, celebrating our 10 years, but we have been having this is the 8th Higher Women meeting conference. I want to find out what happened that the other 2 years we did not have a meeting. Is it because we know maybe 1 year?
COVID for the 2 years. I don't know. Go ahead and answer. Okay, yes, Dr. Stella, yes, we had a gap within that COVID period where we were unable to meet. So that's where we left 2 meetings. And then we resumed in 2020 that we resumed with the annual, 2021 that we resumed with the annual meeting. So that's where the gap is coming from. Okay. We do not have a in face-to-face meeting. We try to have something online. Yeah. Is there another question? Please, this is the General Assembly. It's our assembly. We should all speak out for us to improve. Yes, Madam the Moderator, I would like to, I have a contribution. Okay, go ahead. Okay. Thank you, Madam. I have some remark concerning the first presentation who was done by Dr. Jumisi. I think we need to, we forgot about the, how can I say it? The promotion of our 10-in-1. We really need to correct our PowerPoint because Dr. Stephanie Vondo was selected at the same time as us, but she was the first one who graduated as a mentor. We need to have it on our history. I don't know if you remember it. She was the only one who was promoted. I don't remember the year. I don't know if it was 2016 or 2017. That is a remark, the first remark. The second one is concerning the number. As we are a group of women who are engaged and pardon? Yes, we need to use the real number of higher women. We are not 215, it is 155 with 42 mentees and 42 mentors, sorry, and 113 mentees. And it will be also important to talk about the activities of the different branches. So I think it's useful to have it on the history. Yeah. From now, I think it's all right. Okay, thank you, Professor Wugen. Please, Prof, just a little, very short comment there. Okay. So the recent activities of branches, I do not put that one in the 10 years possibly because we are planning to have to prepare a report for the 10th anniversary, within which now all the activities that are being organized around this event will be taken as activity organized for the 10th anniversary of the Higher Women Consortium. Yes. So the activity that took place in the Northwest West branch, for example, and maybe the one we'll have next year in Douala will fall in between, yeah, will fall in the package of activities for around the 10th anniversary of the Higher Women Consortium. Thank you. The one concerning Southwest and Littoral and Southwest branch, we have some activities who was in 2024, 2024 also with inside malaria symposium. Higher women have some activities among those during those periods. Yes. Okay, thank you. Okay, thank you very much. As we are coming back on the numbers, when we look at our WhatsApp group, in fact, we have 155 registered members that are in the group, right? So maybe they counted other members that picked before or whatsoever, but presently, total of the consortium
register in the WhatsApp group, 155. I don't even want to go to those who have paid their membership, because if we count that, we are less, right? Thank you. And as we are looking at the challenges and the way forward, the question of the activity of the branches, it just means that at the end of the year, each branch who has carried out an activity, we should send a report to the secretariat so that we register all of that. Yes. Thank you very much, and thank you for the presentations. I am Eunice Fombele from the University of Boya in Menti, and I came to Higher last year, November, and when we were admitted with 2 mentors who did not pass through the Menti process. I think we can also talk about that. Mm-hmm. Yes. Yeah, since we have 3 years or so, we are to graduate. Yeah, and but we had some 2 persons who were admitted, professors, I think. Maybe I'm just saying that in the report, we can also mention that detail. Mm. 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 Okay. Mm. Mm. Yeah, I understand that there are criteria and there's a committee that sits for that. But I was thinking that it's good for us to also know. Maybe I don't know because I just came in last year. I don't like yesterday I heard about fireside stories and so on. I was already I really love that, but I've not experienced it and things like that. Yeah, okay, so you want us to spell out that some people are admitted directly as mentor. Okay. I am Bugeroda, that's Dr. Bugeroda Dansen. I just want to bring in a contribution because we talk about popularizing the higher women. I think one way that we can do this, like the different branches that are already coming up and they're having a good number, we could now decide and organize one of these annual meeting in those branches. There, the environment, the student environment or the university can bring a way of awareness of who higher women are and what they are doing. Thank you so much, Dr. Buge, for your contribution. There is a hand behind you. So if I may leak out, it's not even leaking out the information. Normally, we were planning to have this meeting in Douala, but it falls that it was the 10th anniversary, and we have to do it in Yaoundé. And as you see, there are some of the mentors who are not with us this morning because it's end of academic year. We usually have it like at the eve of the vacation. But given that this is an election year, we did not want to delay our activity.
Okay, so next year, for sure, we'll have a meeting, not in Yaoundé. And we'll make sure that at least when we are away, there is nothing else. You wake up and go to the meeting. You will not wake up and do your errands before you come and come late. Okay, someone behind there had the floor. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bon, il y a les hommes dans la salle. Faut pas réveiller pour ça, Mouguet. Ok, merci. Oh, je vais parler en français, je suis plus à l'aise. Ok, en fait, ma question, c'est, j'ai remarqué plusieurs visages dans les photos des HIGHERWOMEN quand ça commençait, donc au début, quoi. Et là, je me rends compte qu'avec le temps, on ne revoit pas ces visages. Et en fait, je voudrais poser une question par rapport au fait, est-ce qu'il y a un mécanisme où, bon, peut-être on suit les perdus de vue, ou je ne sais pas, ou alors est-ce qu'il y a un moment où quand on sent qu'on est déjà assez dans le groupe, on est déjà resté peut-être longtemps, on décide de partir, donc, ou alors c'est peut-être par une défaillance de suivi, ou c'est parce que bon, la plupart voyagent. Donc, en fait, je me suis posé toutes ces questions-là hier quand j'ai remarqué déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. C'est vrai que le professeur Kenfou vient de répondre à une partie parce que je me posais vraiment des questions. Pourquoi est-ce que c'est le 10e anniversaire quand même, je m'attendais à voir toutes les HIGHERWOMEN. Donc, et là, voir que la plupart ne sont pas là. Et non seulement la plupart ne sont pas là, au fil des années, on a l'impression que celles qui étaient là depuis le départ ne sont plus là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Est-ce qu'il y a ce mécanisme de suivi des perdus de vue? C'est quand même une préoccupation à mon niveau. Merci. Merci vraiment pour la question. Je crois que ce problème est posé depuis, même la prof avait dit est-ce qu'on suit les perdus de vue. Et comme on le dit, à ton niveau, tu fais le mieux. Pour ce témoignage a parlé de commitment. On ne peut pas forcer quelqu'un dans une relation, n'est-ce pas? Mais comme je demande qu'on solidifie les relations entre mentor et mentee, chacun ou chacune doit connaître qui est mon mentee, qui est mon mentor. Vous construisez votre sous-famille à vous. Mais je vais vous dire que la majorité sont là. Les gens qui ne sont pas là sont hors du pays et ils nous suivent en ligne. Il y a des gens qui ont pu vraiment se déplacer uniquement pour l'occasion. Quand on voit les gens qui viennent de Douala, de l'Ouest, la majorité, nous sommes là. Ceux qui ne sont pas là, qu'on connaît, c'est parce qu'ils sont hors du pays et ils n'ont pas pu faire le déplacement. Mais vraiment, bien sûr, quand quelqu'un voyage et ne dit pas que moi je ne suis plus au pays, il ne correspond pas, on ne peut vraiment pas savoir ce qui se passe. Mais c'est un problème qu'on sait, il y a des gens qui clignotent, mais on aimerait vraiment que tout le monde, mentor, mentee, soit engagé. Quand on prend une responsabilité, on doit l'honorer. On a de nos jours vraiment la chance que la communication, on n'est pas obligé de se voir en physique. En ligne, on peut bien échanger. Et c'est vraiment à nous. Quand on dit déjà la famille, quand on dit holistique, on doit... C'est la famille. Quand vous êtes absente, vous dites vous êtes absente. On vous écrit, au lieu de garder le silence, je vous reviens dans 2 jours, je vous reviens dans 1 heure. Là, on sait qu'on est en train de communiquer, mais pas le silence. Parce que quand il y a le silence, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Donc, pour le moment, on ne peut pas savoir pourquoi. Peut-être il y a des anciens. Je sais que j'ai une mentee qui avait répondu 2 fois à mes messages. Et quand j'écris, elle ne répond plus. Qu'est-ce que je peux faire? Comme on a dit, on n'a pas le temps pour tout.
À chaque chose son temps. Quand je vous écris, dites-moi que bon, je suis occupée, je vais vous revenir dans un jour. Mais de temps en temps, quand il y a quand même la communication, on sait qu'elle est là, on la relance, il faut prendre part aux activités. On a les activités qui se font en ligne. Notre webinaire, il y a plein de réunions des mentors, on fait en ligne. On n'est pas obligé de se voir en présentiel. Donc, c'est à nous vraiment de renforcer ces relations pour qu'on n'ait plus de perdu de vue. Est-ce qu'il y a un doigt là-bas? Plusieurs doigts même. Bonjour à toutes. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir poser la question. Je m'appelle Dungé Karel et j'ai été invitée par mon encadreur, Dr. Highegwomen. Ma question a deux volets. J'ai vu lors de la présentation des activités que vous avez effectué des activités dans des écoles primaires et des collèges. J'aimerais savoir en fonction de quoi ou sur quels critères en fait vous choisissez ces écoles-là. Et la seconde question concerne les universités. Lors de la présentation des activités, sauf si je me trompe, je n'ai pas vu vraiment d'activités dans des universités, des écoles de formation. Pourtant, je me dis en fait que ce sont les gens en fait qui sont les plus aptes ou bien qui seront les plus amenés à intégrer cette association. Je me demande si on a déjà eu à organiser des activités dans les universités et sinon pourquoi est-ce que cela ne se fait pas. Merci. Dr. Shumesi, do you want to address that? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à la dernière intervenante, juste pour ajouter un petit truc par rapport au perdu de vue, comme le prof Kinfo l'a dit, et vous remarquerez même parmi les témoignages que vous avez dans le magazine, beaucoup effectivement sont à l'étranger. Et quand il y a la possibilité de participer, ils participent. Les critères de choix des écoles, généralement c'est par rapport à la facilité d'accès. Quand j'ai accès, c'est-à-dire quand l'une de nous, quand l'activité est proposée, peut facilement avoir accès à un établissement, les directions de l'établissement sont accessibles et que l'activité peut être facilement organisée. Donc, généralement, c'est toujours par le biais de l'une d'entre nous que l'on se retrouve dans un établissement ou dans l'autre, jusqu'ici. Donc, oui, c'est un peu ça. Et donc, je voulais même ajouter que les mentis doivent contribuer vraiment efficacement. Donc, si vous dites que voici mon école ou voilà mon collège, j'aimerais qu'on fasse une sensibilisation parce que c'est comme ça, comme elle dit, c'est par nous. La première école que nous avons visitée, c'était l'école primaire de professeur Témoigné. Donc, vous suggérez qu'on va organiser et puis, même si c'est la moitié, parce que généralement, quand on organise, on ne sélectionne pas qui y va. Mais si on a plusieurs invitations, on va dire, bon, ceux qui veulent aller à telle école, vous vous désignez et puis on va organiser. Donc, pour le moment, il n'y a vraiment pas un critère de choix qu'on va seulement là-bas, on ne va pas là-bas. Les invitations, on les honore. Et les activités dans les universités, c'est en cours. Parce qu'au début du consortium, on voulait d'abord former les femmes, hein, les jeunes filles, nous, à la rédaction, gérer le temps, comment rédiger un protocole, comment rédiger un résumé. Après cette formation de base, on a commencé avec les autres activités qui doivent protéger. Vous allez voir que maintenant, il y a une activité qu'on va prendre, hein, la lutte pour terminer les violences faites aux femmes. Mais au début, on n'avait pas ça comme une activité. D'accord. Merci beaucoup.
Je m'appelle Dr Gewendo Adela de l'INPM. Je vais revenir sur la préoccupation que le professeur Unissa a posée. Dans toute institution, je pense que nous venons de différentes institutions avant d'être ici à HIGHERWOMEN. Et dans chaque institution, je pense qu'il y a une croissance. Et la croissance n'est pas une courbe droite, c'est comme les étages. Donc, je voulais dire que si c'est possible, c'est juste une proposition. Même dans le recrutement, dans notre institut, dans les universités, parfois, quand quelqu'un va être recruté en tant que PhD, on le recrute à un niveau un peu plus élevé que celui qui entre avec un master. Et peut-être sa préoccupation vient de là. Il y a les professeurs ici qui m'ont enseigné à l'université de Boya et ils sont mentis comme moi. Parfois, je pense qu'il y a un peu cette... comment est-ce que je peux dire? Oui, c'est ça. Et parfois, ils se sentent un peu gênés, je pense. Et si c'était possible d'avoir... Parce que quand je regarde les grades dans HIGHERWOMEN, il y a le grade des chercheurs très établis, comme nos mamans qu'on voit sur la table là devant. Il y a aussi le grade des gens qui sont encore en besoin d'être éduqués. Mais on oublie qu'il y a un autre grade que je pense qu'on pourra instaurer. Ceux qui sont au milieu, peut-être ils viennent, ils sont les professeurs des universités, peut-être ils sont encore jeunes dans le consortium. Et peut-être, oui, j'ai vu qu'à HIGHERWOMEN, on veut que les gens aient les grants, les projets, les articles, avant d'arriver au niveau de mentor. Mais il y a certains professeurs qui peuvent aussi donner l'encadrement, ce qu'on appelle holistic, comme vous avez dit, holistic mentoring. Ils ont un certain niveau d'expérience qui peuvent aussi donner aux jeunes. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur ça. C'est juste une proposition. Ils ne peuvent pas entrer en tant que mentor, mais peut-être avoir un autre niveau avant le niveau du mentor. Merci. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis le docteur Ilorme de l'École nationale supérieure des travaux publics. Et c'est ma deuxième participation à une conférence de HIGHERWOMEN. Et bon, je peux dire que jusqu'à présent, je suis très satisfaite. Pendant la présentation du rapport des 10 années de HIGHERWOMEN, je pense qu'on a beaucoup mis l'accent sur les aspects quantitatifs, c'est-à-dire le nombre d'articles, le nombre de mentis, mais il y a aussi un aspect, je peux dire, moins tangible qui fait partie de HIGHERWOMEN. On aurait pu essayer qu'on aurait pu essayer de mettre en lueur également. Bon, par exemple, on pourrait parler de la communauté du réseautage. Bon, comme moi je suis dans le forum, j'ai déjà vu parfois il y a des consoeurs qui ont besoin d'une information, d'un médecin et tout ça, et rapidement on trouve une autre membre de HIGHERWOMEN qui rapidement lui fournit cette information-là. Donc je ne sais pas comment on pourrait intégrer ce genre d'information, ce genre d'apport de HIGHERWOMEN dans notre rapport. Ensuite, je rejoins un peu, on peut dire, la consoeur qui était intervenue avant moi au sujet de la déperdition. Je pense qu'on aurait pu également parler du taux de rétention de HIGHERWOMEN. J'ai tendance à rencontrer beaucoup de celles qui étaient présentes au moment de la création de HIGHERWOMEN. Ce que j'admire, parce que 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Donc,
s'il y a des visages qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, ça ne devrait pas être trop surprenant. Mais quand même, si on peut avoir ça en chiffres, quel est le taux de rétention de HIGHERWOMEN à travers les années et également sa courbe de croissance. On en a parlé déjà, mais de manière qualitative. On aurait pu essayer de retrouver ces informations, ces données dans, je ne sais pas, les cahiers de HIGHERWOMEN et présenter ça aussi parce que je pense que ça devrait être un des points forts de notre association. Merci beaucoup. Merci pour la parole donnée. Je suis Sandrine Mengue, chargée de cours à l'Université de Yaoundé A. J'ai intégré HIGHERWOMEN en 2022 et je voudrais apporter un plus quant à la présentation du rapport de la décennie. Donc, quelque chose qui pourrait être fait et qui pourrait donner des chiffres ou la courbe de croissance, comme les consoeurs l'ont dit tout à l'heure, c'est un simple questionnaire Google Form qu'on pourrait mettre dans le forum et l'on pourrait demander à chacune de répondre qu'est-ce qu'elle a eu comme apport supplémentaire. Est-ce qu'elle a eu des grants? Est-ce qu'elle a eu des awards? Est-ce qu'elle a soutenu son master? Elle a défendu sa thèse? Et avec tous ces chiffres-là, je crois que comme le professeur Choumessi a dit qu'il y a un problème de financement, en allant chercher les financements, le problème souvent sont les chiffres. On va vous demander, vous avez fait 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait de manière palpable? Venez dire qu'on a eu des mentors, on a eu des mentorés, sans chiffres, sans réellement nous montrer qu'on a eu 10 masters, 10 bourses, etc. Sur près de, je crois, elle a parlé de 350 personnes. Je pense que ça va faire moins sérieux. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est de monter ce Google Form-là, de mettre dans le forum et chacune pourra à la suite répondre et on va vraiment voir l'impact du consortium en 10 années de vie. Merci. Ok, merci beaucoup. On va aller prendre notre tasse de café et revenir dans la salle. Et on va adresser les 3 questions qui nous ont été posées dans la deuxième vague de questions. Donc, on va dehors pour le café et on revient avec notre café ici. Good morning, everyone. It's good to see you in the not too many of us not wearing African fabric or dressed in any traditional cap like mine yesterday. It means we shall all look very beautiful this evening. I have been reminded that the workshop on beauty, on aesthetics must be done sometime soon. And I'm ready when you are ready. Number 1 question, or 1 assignment is, there are some beautiful prizes for the best posters. And the committee that has been set up will be doing that while we are having a coffee or tea. So we are asking that if you have a poster, please stand by your poster. So that when the committee comes around, they have a question they can ask you. I hope the 14 women would also gain the 3 prizes. Just 3 will be selected. And again, to remind us that, please, the gala night party will start at 6. That's what we put on the invitation for our guests and our invitees. Yesterday, Madam Minister was around here at 9 because that's what we told her, but we were not here. You'll be here this evening, please. And I'm talking from the microphone of the president that please let us be here before 7 p.m. There will be music. Let us relax and enjoy our day because we have to start Dr. Makoge very early tomorrow morning, 6 a.m. So we also have to start early so that we can leave early. There will be, of course, sumptuous dinner. Please try to attend. We are now as a family. I don't need to tell you, you can see
the budget of these activities. It will be unfair that we are not present to use up what we have spent. We would like to thank again the President for all the effort, because I think we are very relaxed. I am enjoying myself. It's cool and nice, the food is nice, and I hope we are all doing the same. Any other announcement? No. Take tea, yes, please take your tea and bring to the room. Thank you very much. And thanks again to the panel. We'll see you soon. Thank you. Baby, I love you so, but you don't feel like I do. Tell me, what did I do? But I gotta be strong. Girl, you did me wrong. And I thought we were really down. I thought we were down. You say you want me. You say you want me, girl. Make up your mind. 'Cause I'm not gonna be here for long. I'm not gonna be here for long. You know my love, baby. I've been twisted over. You got me twisted over here. I know I got what you need right here, baby. So what you wanna do, baby? Baby, in time. Baby, I know you're fine. That what you needed was me. Hang about it, my dear. But I gotta be strong. Girl, you did me wrong. And I know we were really down. I know we were down. Now you say you want me, girl. Make up your mind. I'm not gonna be here for long. I'm not gonna be here for long. You know my loving baby. Got me twisted over. Girl, you got me twisted, baby. I know I got everything you need tonight. So what you wanna do? Tonight. So what do you wanna do? What are you gonna do, baby? You know you want this love, baby. Got me twisted, girl, you got me twisted, baby. I know I got everything you need tonight. So what do you wanna do? What are you gonna do, baby? You know you want this love of mine. Got me twisted, girl, you got me twisted, baby. I know I got everything you need tonight. So what do you wanna do? What are you gonna do, baby? See, girl, you got my love wide open, baby. Got me twisted.
What are you gonna do? Tell me, baby. You know you want this love of mine. Baby, baby, yes you do. My shattered dreams and broken heart are in ocean. I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I see all alone, wishing all my feeling was gone. I gave my best to you, nothing for me to do, but I've always cry, before I leave it all behind. I've gotta put you out of my mind this time. Stop living a lie. I guess I'm down to my last cry. I was here, you were there. Guess we'd never could agree. While the sun shines on you, I need some love to rain on me. Still I sit all alone, wishing all my feeling was gone. Gotta get over you, nothing for me to do, but if always cry, before I leave it all behind. I've gotta put you out of my mind this time. Believe in a lie. I know I gotta be strong, 'cause round me life goes on and on and on and on and on. I'm gonna dry my eyes right after I'm out. One last cry before I leave it all behind. I've gotta put you out of my mind for the very last time. Believe your lie. I guess I'm down. I guess I'm down. I guess I'm down to my last cry.
inside we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past. When your love would last every night, something right would invite us to begin the day. Something happened along the way. There used to be happy was had. Something happened along the way. And yesterday was all we had. After the love has gone, how could you leave me on? And I let it stay around. After the love has gone, we're just gonna be right as wrong. Your love is lost behind. For a while, to love each other with all we would never need. Love was gone for so long. Never knew that what was gonna be that wasn't right. We tried to find what we had. Till sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into along the way. Yesterday was all we had. Something happened along the way. Used to be happy, sad. Something happened along the way. Oh, yesterday was all we had. After the love has gone, how could you leave me on? How could you leave me to stay around? After the love is gone, just to be right is wrong. Love is lost behind. After the love is gone, but just to be right is wrong. Your love is lost behind. After the love is gone, but just to be right is wrong. Your love is lost behind. After the love is gone, just to be right is wrong. Your love is lost darling, I can't explain when we lose our way. Girl, it's driving me insane.
And I know I just need one more chance to prove my love to you. And if you come back to me, I'll guarantee that I'll never let you go. And we go back to the days our love was strong. And you tell me how a perfect love goes on. And somebody tell me how to get things back the way they used to be. And give me the reason I'm down on bending I'll never walk until you come back to me. I'm down on bended knees. So many nights I dreamed of you, holding my pillow tight, and I know that I don't need to be alone. When I open up my eyes to face reality, every moment without you, it seems like eternity. I'm begging you, come back to me. go back to the days our love was Oh, baby. You tell me how a perfect love goes. And somebody tell me how to get things back the way they used to be. I'm down on bending Never walk again until you come back to me. I'm down on bended knees. Please forgive me, Father. Please forgive me. Please come back. Go back to the days our love was And you tell me how a perfect love goes. And somebody tell me how to get things back the way they used to be. Give me the reason I'm down on bended, down on bended. Go back to the days our love was. And you tell me how perfect love goes. Somebody tell me how to get things back the way they used to be. Give me the reason I'm down on bended Until you come back to me, I'm down on bended knees.
minds are free. Mistakes are sometimes unbalanced, and you better wait up all that has to be. I hope you see that you can lean on me, and together we can calm the stormy sea. We love is so strong and so unnecessary, and I never. So I tell you now, I'm giving you the best that I got, baby. Yes, I think about it. So I tell you now, I'm giving you the best that I got, oh man. Everybody's got opinions about the way they think my story's gonna end. Some folks feel it's just a superficial thrill, but everybody's gonna have to think again. 'Cause we love is so strong and so unselfishly. They don't bother me, and I've got to keep on giving you the best that I got, baby. They don't bother me, and I won't keep on giving you the best that I got. Listen, baby, somebody understands me. Somebody understands me. I stole my life, always on my own. Now I know that my weary mind is resting. My home is in your arms. Fears all gone out. Sound of your song. No, let it go. I think I wanna sing it forever. We are so strong and so unseen. And I'm very fine. So I said, now I'm giving you the best that I got. I'll bet everything on my wedding night. Giving it to you tonight. It's undeniable that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. The basis is need to know. If you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time will reveal, everyone in the house made one. Feel like a dream come true too. Just wanna be with you, the real girl is plain to see. I think we can resume our discussion. Repeat steps 1 through 3. Make you fall in love. Dr. Shumesi, If ever I believe my work is done. Say what? DJ. There is no So incredible the way things work themselves out. And only emotional once you know what it's all about me. And undesirable for us to be apart. I never would have made it very far. You know you got the keys to my heart. 'Cause one
dream come true. Just wanna be with you. The reason plain to see that you're the only one for me. And all repeat steps 1 through 3. 5 and make you fall in love with me. Bonjour Corinne, je profite. J'avais même oublié que je pouvais profiter de ces instants pour te dire un bonjour de vive voix. Hello? Oui, bonjour Corinne. Bonjour. N'est-ce pas? J'ai oublié que on pouvait profiter même pour se dire bonjour de vive voix. Oui, comme nous ne sommes qu'à deux. Bon, Ça fait longtemps. j'étais au Cameroun dernièrement, j'étais cherché, bien sûr. On m'a dit que tu es en Afrique du Sud et je suis très contente pour Et toi. Très actuellement, contente. actuellement, je suis Et même pas ma en Afrique fille, du Sud, la mer. ma fille chérie. Actuellement, je suis même pas en Afrique du Sud. Ok, ok, pas grave. Actuellement, je suis en Italie. Mais c'est bon, mais il faut avancer, ma chérie. Je suis Il venue faut voir connaître. mon Tu sais ce mari que ici, là. quelqu'un. Ah, gloire à Dieu. Que je me Mais suis mariée en 2023. non, je Donc, n'ai pas su. en 2023. Hi. J'étais quittée, comme j'avais eu le programme, tu sais qu'on m'avait recruté à l'IMPM, Oh, la vague de 2021 là. uh-huh, Puis après ça, j'ai fait 1 an, jour pour jour, uh-huh. et puis j'ai eu un postdoc pour l'Afrique du Sud. Oui. Donc, je suis partie en Afrique du Sud pour 2 ans. Uh-huh. Mhm. Normalement, Et, j'ai fini en décembre 2024. Bon, uh-huh, on a encore prolongé pour 1 an, uh-huh. donc jusqu'à décembre 2020, jusqu'à mai, parce que j'ai pris encore 1 an de mars, puis de Oui. mars jusqu'à février de 2026. Uh-huh. Bon, pour l'Afrique du Sud. Donc, entre-temps, Oui. je suis quittée là-bas en Afrique du Sud en mai pour venir ici là. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Donc, actuellement, je suis en Italie. Maman, il faut suivre là où tu peux attraper. Surtout que monsieur Babade est à tout. Oui, Donc, mais je suis en Italie regarde, pour le moment. il y a des choix, il y a des choix à faire. Et tu ne peux pas, comme mon mari dit souvent, hein, il avait dit à une jeune ici, elle avait une proposition de mariage. Elle était mon étudiante en master. Elle a eu une Mhm. proposition de mariage ici et elle aimait bien la personne. Mais elle était en train de réfléchir, elle disait que ouais, elle veut finir avec sa thèse. Elle était inscrite d'abord dans le truc de professionnel, de master professionnel là, qui a Mhm. finalement basculé même. Basculer. Il lui a dit que, il lui a dit que, tu sais, hein, tu peux poursuivre ta profession à n'importe quel moment. Que l'autre là ne fait pas. Okay, it's fine now. So we have 3 questions, and I think one was from Dr. Adele about, I will resume it as the criteria to be recruited as mentor. I'll give the answer that, maybe other people will correct me. Mentor-mentee or mentor is not just about the degree, because our focus activity is on mentoring, the mentor program, mentor-mentee program. And when you come in, I know 2 years ago, we have to repeat the module of who is a mentor, what are the criteria of a mentor. And I think we have to do that training again. Some may come in as mentor, and I think we had done it once. And it means that they fulfill the criteria. And I think as we have our website now,
we will publish the criteria of mentor so that as we are growing, right, we know the criteria that, okay, we are at this level, this is what it takes to be a mentor. And so far, we don't have in between, whether you are mentor or mentee. So I don't really see a mid-level. And as we see, if we are really in need, and that is why we want this report of the subfamily. Are we having challenge because we have so many mentees and we cannot handle? Now we'll organize another session, maybe quicker, of graduation, and we'll see how many we can promote from mentee to mentor. But so far, being a mentor is not just a degree. It's not just a degree. It's the ability as well to be a mentor. And we have a module, a training module on that. That is what I can say for that first question. Dr. Hilome from Polytechnic suggests some aspect that we could have add into our report, as well as the number of perdu de vue. And if we submit our report, as I said, the sub-report from the sub-family, now we can publish that. We can have those figures. The Google form that was suggested by Dr. Menge, all of this can be solved if we have that end of year report from the sub-family. Because you, the mentor and her mentees, you have the full report, the detailed report that, okay, I have in a mentee who was just like master degree, 2 years after, 3 years or 5 years after, she had her PhD, she had a grant, she had this and that. Those information should come in from that report that we really have to put emphasis on now. So, because when we put things in the group, right, I noticed when you open your messages and then you have just so many messages, like you go in detail by detail, is very difficult. So having those information from the sub-family will be easier than having a Google form posted in the WhatsApp consortium and nobody will read, nobody will really take time to do so. So we are still discussing to improve on whatever. Okay, Dr. Shumesi. Yes, but just to reassure those joining the consortium that don't you worry, okay? Next year, for sure, a call will be launched for mentees and mentors. And we have a lot of mentees that are knocking at our doors. So we need mentors. So whatever be the case, there will be new mentors, and those among us who can already mentor some other mentees will be, they will be moving from, upgraded from mentee to mentors, and then they will also bring their own contribution to mentor the mentees will be having within the consortium. And to Dr. Menge, it's a very good idea. So we'll just work together. And just for us to let you know, she's the one doing the secretariat for our activity yesterday and today, till tomorrow. So I think we'll just continue together to work in that line to see how together to really prepare a very good yearly report first. And then, yes, why not? Prepare a Google form to really access, because we are seeing those who are saying publicly, I had this, I got this, but those who are not seeing anything, how do we follow up? So maybe we'll see how together, and we agree together, maybe it should be a yearly Google form that will really help us to have data on how we are moving, how we are progressing. So thanks for the propositions. And Dr. Ilome, also your remarks have been taken down. So we'll add the points on networking. It's very important also as a something that the consortium is bringing. So thanks very much for all your contribution. And this time,
to really contribute for us to really build a very solid family. Thanks very much. Thank you very much. Good morning, everybody. I just want to say that my name is Njwepi Congo Daina. I'm a lecturer at the Saint Jerome Catholic University in Douala. Okay, I wanted to say that, first of all, an observation that when Dr. Jumesi was projecting her report, she showed a pictorial image of what has been happening in Higher Women since from the beginning. And I happened to be one of the first mentees of the Higher Women, but I looked at the picture that was projected and I didn't see my face. So I just want to say that if they are keeping things like that for posterity, I think it would be good to look for pictures that actually reflect the true image of what happened at the time. Okay, my next concern or question now is to Professor Kemonye. Yes, you highlighted a number of challenges that Higher Women have been facing, and I personally identified with quite a good number of them. And I think that the reports that we have been sending annually, in most of my reports, I've always reported on my difficulties. But I am afraid nothing has actually been done at the level of Higher Women to help me. So I'm now pleading with our mothers to actually look into some of the issues that the mentees raised in their reports, because I think that some of us may be lagging behind, not because we don't want to work or not because we don't like success. It's partly because there are lots of things that are holding us back, and if there were a way to help us out of the situation, it would be better. So that is my... Yeah, there is a hand behind there. Hello, everybody. I am Kelvin Kenfu, an MD from Catholic University of Cameroon. And today I mainly have contributions or suggestions. I'm a problem solver, so I have a few suggestions concerning some of the issues that were raised. The first one, which was the concern about our loss to follow up, or how can we track people. My suggestion will be for us to have a very big Excel sheet with all our members, their status, the year of entry, if they've contributed to their membership fees, and if they've sent in reports. I believe that this sheet can be, the access of this sheet Okay, so I was saying that this sheet can help us, first of all, to know the active members whom we have, because if you're active, you'll be submitting an annual report. And I believe that the mentors can also find a way to know, okay, who is with us? If maybe you have like more than 5 years or more than 3 years without submitting a report, maybe you're not more part of the consortium, and then in this way you could easily be tracked. And I believe it will also help the financial team to know who has paid membership fees, who has not, who needs to be reminded. So I believe that this big sheet can actually give the status of everyone. And then someone can easily see his status from this sheet and come back to the
administration team of Higher Women and say, okay, so I paid my fees this year, but I can't find it, or I submitted a report, but I can't find it. So I believe that this could be a great means for us to track our members. So that was the first suggestion. And I also propose myself to maybe help create this sheet. If the team sees that is great. Okay. So my second suggestion would be for us to have communication guidelines, maybe both for our platforms, the WhatsApp group, and our social media. I mean by this that we should know who is actually controlling our social media, who can send what is to be sent, who's the person that approves it. I believe that the people who are currently taking care of it will not always be the same people. And I think that we could also have some calls for these things. Anybody interested in joining the communication team, you can do a call. At the same time, maybe that we are doing the call for new members, we do a call. Any person that wants to learn, that wants to join, maybe learn how to mount up flyers, maybe learn how to do blog posts. And then these people can actually be, how can I say, identified, because different chapters now, the fact that we have different chapters, will also be different activities. So the leaders of these chapters need to know who to go to be able to have their activities shared. And everybody cannot handle social media pages. So I believe we need to have communication guidelines. So that was the second one. And the third one was about nationalization of some of our activities, especially activities that tackle national problems. We spoke about a possible activity that the consortium will have, the activity about gender-based violence. If we are sensitizing, that the idea could have come from the center chapter, since that's where we've heard about most of the cases. But given that this is a national problem, the fact that now we have different chapters in the country, I believe that if an activity description document is drawn for this, different chapters could actually adopt it and just decide on when are we doing this. Yes, so that some activities should not always only be carried out in certain regions, especially activities like this that touch almost everyone. And my last suggestion would be for us to have, I would say, a Higher Women gallery, a one document or a one link in a drive where we can have all the pictures of all the activities that Higher Women have done in the past. I say this because it usually helps to do promotion materials for our next activities. And if you do not have a track of this, people will just go and see maybe one or two pictures on Facebook and try to use it. Meanwhile, the quality is not the best. So we should try to centralize all the pictures of the activities that we do, so that even 10 years from now, people can say, okay, these are the pictures of the activity that we carried out in 2015 or 2016. Yes, so those are my suggestions. Thank you very much. Okay, thank you so much, Kelvin, for your contribution and the fact that you propose something that you take, and I'm sure you will be able to do it. Thank you for that. This Excel sheet that will track the status of the members, because even if a mentor doesn't submit a report of her the mentor does not submit a report of her mentees and everything, that will be tracked in this Excel sheet, and you will handle that. Yeah, for the communication guidelines, we do have one, and I think it will be good to share. It will be good to share. You will notice that during the preparation of this 10th anniversary, at some time, the website, oh no, not the website, our WhatsApp group was blocked, so that we share the most important information. Everybody will come in and read that, so that we don't miss any important information. And I think if you are in, we will share the communication guidelines. That is to say it just like that. For the link, I think our website just start really rolling this year.
And I think we'll take that into consideration and upload all the other pictures that we have. Louis is here, and I know he has most of the pictures that we have taken during the various workshops that we have. Okay. For the nationalization, I think we have chapters, and if I recall, it's since last year or the year before that we have really decided that, okay, let us have chapters because we have members in other regions, and we will coordinate that such activity so that even if we cannot hold the activity on the same day, each chapter at least know that, okay, we have this activity to carry out in our own region, and we should plan for that. And the report will be sent to the central or the core consortium. Merci de me redonner la parole. À propos du fait de soumettre des informations dans le groupe WhatsApp et ces informations sont perdues, il y a une solution, c'est de créer une communauté. C'est-à-dire quand vous créez la communauté, dans la communauté, il y a plusieurs groupes WhatsApp de HIGHERWOMEN. Et maintenant, en fonction de ce que l'on soit mentee, mentor, ou bien que l'on ait le groupe d'ensemble, vous pouvez insérer tous ces groupes-là dans la communauté et il y a une personne spécifique qui sera chargée de faire les communications. Et quand on est dans la communauté, chacun va venir répondre au message et le message ne va pas se perdre. Donc, tout le monde pourra avoir des informations qui sont essentielles. Donc, en créant une communauté HIGHERWOMEN sur WhatsApp, on pourra faire diffuser les informations essentielles dans cette communauté-là et non dans le groupe spécifique où il y a les bourses que l'on envoie et d'autres messages. Donc, c'est ma proposition. Merci pour la parole donnée. Toujours par rapport à ces messages qui disparaissent, généralement, il y a un groupe spécifique pour les messages importants. Et maintenant, il y a un autre groupe pour les fourre-tout. Donc, nous devons vraiment différencier les différents groupes, comme elle disait, c'est-à-dire avoir un groupe pour des messages essentiels. Parce qu'en ouvrant, il y a trop de choses à l'intérieur. Si on différencie comme ça, on trouvera l'essentiel et l'actualité, on peut mettre dans un autre chapitre. Ce sera beaucoup plus facile. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Kelvin pour nationaliser certaines de nos activités. Par exemple, nous avons suivi, je ne sais pas si c'est depuis 2 ans, le décès de 3 femmes, 2 universitaires et un professeur de lycée. Vraiment, si on était déjà bien organisé, je pense que Higher pouvait faire front. Et ça devait avoir un impact. Ça devait vraiment avoir un impact au niveau du Cameroun. Parce que élever un enfant, professeur d'université, être battu par un autre professeur d'université à mort, vraiment, c'était très douloureux. Cette étudiante de Tchang-là a été mon étudiante. Cette enseignante de Tchang, a été mon étudiante. Et je connais son parcours, comment elle s'est battue pour arriver au doctorat. Vraiment, ça a été un choc profond. Donc vraiment, si on s'était levé, même comme le ministère, nous sommes reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur. Nous sommes reconnus par le ministère de la promotion de la femme. Donc, on devait nous suivre parce que notre voix peut impacter dans la société. C'est vraiment important de le faire même le même jour. Ce jour, nous aurions pu juste déposer les craies ou ne pas aller au bureau. Ça aurait eu un impact. Ça dit pas de violence, pas de manifestation, raison, décès d'un membre à cause des violences conjugales. Merci beaucoup. Merci bien. Je vais aborder dans le même sens. Je ne pense pas qu'il se fait tard pour faire quoi que ce soit parce que Laure Blanc-Dunsa, qui a effectivement été votre étudiante, est toujours à la morgue. Elle n'est toujours pas enterrée jusqu'aujourd'hui.
pour un décès qui est survenu, je crois bien, le 13 avril 2024. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2025. Elle n'est toujours pas enterrée. Et ses enfants vivent dans la ville où elle a trouvé la mort. Ses parents vivent dans la même ville et elle était enfant unique à son père. Donc vous imaginez le trauma de ce papa-là qui jusqu'à présent n'a même pas le droit d'enterrer sa fille, toujours au prétexte du mariage. Parce que vous savez, le mariage est bien, très bien, c'est une très belle institution lorsqu'on tombe sur un partenaire qui est éduqué, qui est compréhensif. Mais lorsque c'est une relation toxique, cette toxicité-là impacte même sur notre dépouille. Parce qu'au nom du mariage, l'homme aussi de son côté réclame le corps de sa femme et la famille de la femme, au nom de la souffrance que nous endurons, nous ne pouvons pas te laisser enterrer notre fille. Et le corps n'est pas sous-scellé, hein, c'est pas sous-scellé. C'est la mésentente qui existe, qui ne permet pas que l'or blanche puisse reposer en paix. Donc, j'ai souvent l'impression que nous avons peur de nous engager à cause du politique. Nous engager, ce n'est pas aller faire une marche dans la rue ou bien casser quoi que ce soit. Juste une action collégiale où on informe le média pour dire aujourd'hui, parce qu'une femme a perdu la vie gratuitement par solidarité sororale, nous décidons d'observer 1 minute sans activité. Je pense qu'en le faisant, ça impacte toujours, ça impacte toujours. Donc toute petite action porte, aussi petite soit-elle, elle porte toujours. Et quand elle est portée par le personnel, par la femme enseignante d'université, l'écho est suffisamment fort dans notre environnement. Donc, je pense qu'il ne se fait vraiment pas tard pour continuer à être à la quête de l'information concernant ce cas-là. Parce que ce soit Diane Yango, il y a eu un film documentaire qui a été diffusé. Et donc, nous ne devons pas avoir honte lorsque nous sommes victimes de violences. Parce que les femmes sont à plusieurs niveaux en souffrance, mais elles ont honte de parler. Parce que et si elles parlent même à la mauvaise personne, on se rend même compte que parfois on vous demande, bon, toi-même, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il fasse cela? Comme si c'était normal que quelqu'un porte la main sur vous ou vous violente de quelque manière que ce soit. Et notre position peut aider à sensibiliser. Et moi, je dis toujours, les femmes, moi je côtoie les femmes, comme dit, de la petite classe. Elles croient que comme nous sommes des anciens d'université, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je suis allé une fois chez l'une de mes nièces. Elle avait préparé le macabo râpé avec le poisson fumé. Et je lui demande, ma chérie, qu'est-ce que tu as préparé? Ah, est-ce que toi tu manges même le genre de nourriture là? Voilà sa réponse. Hein. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as préparé? C'est le chat que tu as préparé. Elle dit non. Je lui dis, même si c'était le chat, j'allais manger. Je lui dis, mais tu as préparé quoi? Qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui? Elle me dit, le macabo râpé avec le poisson fumé. Je lui dis, mais c'est même ce que je venais chercher. C'est moi à manger. Donc, vous voyez, dans sa tête à elle, elle pense que je ne mange que peut-être les nourritures, les menus exotiques. Voilà, le poulet. Je suis sûr que si c'était le poulet, elle n'allait pas hésiter. Donc, lorsque nous leur montrons que nous sommes dans le même environnement, elles comprennent très vite et ne sont plus mal à l'aise. Parce qu'elles pensent que, bon, comme elle est une femme qui se débrouille, c'est elle qui doit subir. L'autre qui ne se débrouille pas, qui a un salaire, sa vie est essentiellement rose. Je leur dis non. Je vais parler d'un exemple. J'ai partagé ça avec les Haya qui étaient avec moi hier. Moi j'ai eu un fils qui a eu des difficultés à la naissance. Jusqu'à 2 ans, il ne parlait pas. Je vous assure, c'était très difficile. Je sortais, pour celles qui connaissent Douala, j'habitais PK10 et il fallait aller à Bonabéry en clientèle privée. Je sortais de la maison à 5 heures, parfois accompagné, parfois seul avec l'enfant. Il est derrière et je conduis pour traverser le pont avant l'embouteillage.
On allait dans une clinique quelque part là-bas à Bonabert, parce que le monsieur en question nous a dit que c'était un neuropédiatre. Donc je me disais, ah c'est tiens, si c'est un neuropédiatre, il a la solution à mon problème. Il a examiné l'enfant, on a fait plein d'examens, mais à un moment donné, parce que j'avais beaucoup lu sur cette pathologie, enfin j'essayais de comprendre pourquoi un enfant ne peut pas parler et autres. Et je découvre qu'il presque, je commence à douter de sa médecine sans être spécialiste. Bah, je dis non, il faut que je cherche un peu ailleurs. Quand je pars regarder le médicament qu'il a prescrit, c'est un psychotrope. Un médicament qu'on prescrit aux personnes très agitées. Or, l'enfant en question, c'est quelqu'un de très calme. Dans la notice, on a même dit que c'est un remède qu'on prescrit aux fous. Quand le fou est... les personnes qui sont déséquilibrées, là, il faut les stabiliser. Voilà donc que lui prescrit ça à un enfant qui a à peine 24 mois. J'ai donc décidé, j'ai dit à mon époux, vraiment, ton médecin, là, moi, je ne vais plus chez lui. Il dit non, pourquoi? Il dit non, pardon, je vais aller ailleurs. Et quand je lui dis que l'enfant est assuré, il change les montants des prescriptions. Et je lui demande, bon, j'étais tellement impliqué dans la maladie que je ne pensais même pas à l'assurance maladie. Après, je dis, ben, c'est quand même beaucoup d'argent que je suis en train de dépenser. Il faut que je me fasse quand même partiellement rembourser. Donc, il a augmenté les enchères. Et quand j'ai voulu récupérer le document, il me dit, non, comme vous avez payé, il reste un reliquat de 15 000. Donnez-moi les 15 000 et je vous donne le dossier. Je dis, mais docteur, moi, je viens ici depuis. Je ne peux pas fuir la ville pour 15 000 francs. C'est une question de délai. Je peux... Il a dit non. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Étant avec l'enfant était déjà fatigué. J'ai dit, bon, on rentre à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à parler de ma difficulté à 2 collègues. Et je n'ai pas parlé à ces 2 collègues au même moment, mais les 2 m'ont orienté vers le même médecin. C'est comme ça que je vais rencontrer ce pédiatre-là. Il a fait un premier examen à l'enfant, l'électroencéphalogramme. Et on a découvert que l'enfant convulsait dans son sommeil. Or, c'est un enfant qui n'a même pas fait de paludisme. Ils ont dit que c'était l'épilepsie à Roland. Ici, c'est épilepsie rolantique, romance rolantique, un nom un peu compliqué comme ça. Et c'est comme ça. Et on a aussi fait des examens pour savoir si son tympan fonctionnait. Il n'y avait pas de problème. C'est seulement cette convulsion de temps en temps. Et il va donc rencontrer le pédiatre, le neuropédiatre pour lui dire, mais comment vous n'avez pas fait l'électroencéphalogramme à cet enfant? Il n'a pas pu lui répondre. Or, il est neuropédiatre. Et quand j'ai pensé à tous les enfants que je voyais dans son centre, si le parent n'est pas éveillé, l'enfant ne va pas sortir de sa détresse. Donc moi, j'ai dépassé le regard des autres. Partout où j'allais, je partais avec l'enfant là. Des moments, quand il est dans la foule, il tourne autour de lui et disait, ah, c'est ma part que Dieu a donné, il veut seulement supporter. Et quand le pédiatre l'a ausculté, il a prescrit des médicaments spécifiques qu'il a consommés pendant 2 mois avec des séances de psychomotricité et des séances d'orthophonie. Et il a fait les séances de psychomotricité pendant 7 ans. Au jour d'aujourd'hui, il a eu son entrée en 6e et son CEP. Donc, pour moi, j'ai partagé cette expérience pour que les mamans là ne pensent pas que comme elles sont de la classe, on va dire pauvre, les malheurs n'arrivent qu'à elles. Qu'elles comprennent que ce n'est pas parce qu'on est enseignant d'université qu'on est à l'abri de certaines pathologies. Et je vous assure, autour de moi, il y a ma propre voisine qui gardait son enfant à la maison, a commencé à aller chercher la guérison. Et au jour d'aujourd'hui, sa petite fille est née le 11 février 2014. Et c'est seulement en 2021 que cette petite fille a commencé à marcher et à parler. Au jour d'aujourd'hui, elle doit être en train d'aller au cours élémentaire 1. Parce que je lui ai dit, il faut la scolariser, au moins pour qu'elle sache écrire son nom. Ça viendra avec le temps. Je lui ai dit, bah, moi je suis cinquantenaire, je continue à apprendre. Combien de fois une petite fille qui a à peine 12 ans et elle avance. C'est pour dire que vraiment nous devons influencer autour de nous. Parce que quand on nous voit, comme je l'ai dit, je vais répéter, on croit que nous n'avons pas un certain type de problème. Or, les problèmes humains sont les mêmes. C'est juste que ça peut varier, mais le fond reste le même. Donc, nous devons faire un effort de ne pas avoir honte de dire que ça ne va pas. Si l'autre ne comprend pas, quelqu'un d'autre comprendra et finira par vous donner un conseil qui va
qui va vous aider. Donc, merci bien. Avec le temps, nos activités changent. On n'a plus d'activités qu'on inclut dans notre agenda. Et comme j'ai dit, la violence faite aux femmes, c'est une activité qui doit être menée par les Haya pour vraiment terminer ou impacter ou influencer. Parce que ce cas dont on parle, même en justice, on a donné raison à l'homme. D'autant plus choquant. Ah oui, et le corps est encore là. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, et une petite action compte toujours. Même si c'est 1 minute de silence que je vais demander que nous, ici présents, on va se lever pour 7 minutes de silence déjà. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Ça, c'était vraiment pour la mémoire de notre consoeur. Oui, oui. Vraiment. Mais pour ce cas-là, il ne faut pas qu'on sorte d'ici, moi je pense, qu'on décider une chose que nous pourrons faire. Just one. What can we as higher women do for that? It's not just we've done a minute of silence here, it's great. But how can we vraiment, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, Jeannette, dites-nous. Qu'est-ce que vous pensez? We are not down on the streets or whatever. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrons faire en sortant d'ici de ces réunions, qu'on a pris cette recommandation au moins pour ça, pour aider? Surtout cette femme. Can you imagine the family that till today is the husband still trying to decide, fighting with the family about the body after what the family has gone through? It's very pitiable. And we all should at least, what can we do is what I ask. So we just don't talk about it. It's so nice to discuss and talk, and then we're gone. So what? That's my question. Anybody thinks of anything we can do? At least one thing? Good morning, everyone. My name is Lum Abini Ambe. I just wanted to suggest that to try to solve the gender-based violence problem, we could organize a conference as Higher Women where we invite men of all walks of life, that we educate them, because I think a lot of education, even yesterday, has been done on women. Women this, women that. So we try to start to educate men, and I think that's also going to go a long way to help them to also educate their sons in their families. So we should not only keep talking, but as Higher Women, we can actually invite men of all walks of life, and then we take them through several courses with experts, and all of that is going to help from my own point of view. Thank you. Thank you very much. I also think that we can have, even as Higher Women, a small council
that others can come for advice, or where it's a free space where anybody going through any form of abuse can know that that is a safe space where they can talk. Because we have our seniors, we have those who are like our mothers and who can counsel even the young ones. So it's important that if somebody has a problem, or when it happens, even if it is one time, they have that space that they can come and talk and know that it is not going to be used against them eventually. So that's my suggestion. Ok, pour aller dans le même sens que Valérie, je pense qu'on pourrait même avoir une infoline, un numéro de téléphone qui peut aller de Higher Senior à Higher Senior, c'est-à-dire une semaine ou un mois, c'est tel Higher qui a le numéro, qui a le téléphone. Voilà exactement, qui est de garde, pour que les jeunes, bien nos sœurs qui font face à ces problèmes puissent appeler un numéro qu'elles peuvent appeler, demander conseil. Et dans le même sens aussi, on pourrait avoir, pour celles qui s'y connaissent mieux, former, capacité, un noyau de HIGHERWOMEN pour nous dire comment conseiller ou vers où orienter quelqu'un qui présente telle ou telle situation. L'infoline pourrait permettre aux HIGHER qui ne veulent pas être identifiés, de pouvoir de façon anonyme poser leurs problèmes, demander un conseil et être orienté. Parce qu'il y a souvent la honte associée au fait de subir ces situations-là que nous devons aussi prendre en compte. Donc, voilà ma proposition. Okay, I also wanted to suggest that a lot of the issues of abuse that we hear also take place in our academic circles, in our universities. So I wanted to suggest that maybe in the different universities, if it were possible for us to put the idea too that we can have, from time to time, have talks with our girls in the different universities, just to educate them on how to maybe reach out for help the moment they start feeling that they are pressurized or harassed or abused in any way, or that the male teacher is maybe putting pressure on them to go to bed with them before they give them marks, or that kind of thing. In the different universities, if we could institute a situation where we can have those kind of children come to us and talk, and then we find out how we can go on from there, I think it would be a good idea too. Pour ajouter à ce qui a été dit, je pense qu'une idée aussi ce serait d'avoir une sorte de guide de ressources, une sorte de guide créé qui contiendrait tous les recours et toutes les pratiques, même que ce soit juridiques, que ce soit psychologiques, etc., qui sont déjà mises en place au Cameroun mais pas connues, donc des femmes qui sont victimes ou témoins. Donc d'avoir cette sorte de kit-là qui serait distribué lors des conférences et qui serait aussi accessible sur Internet ou sur les différents réseaux sociaux, pour que les femmes, même qui n'auraient pas envie d'en parler, puissent au moins connaître leur recours en tant que personne. Voilà. Merci pour la parole donnée. Je suis Egalimaki. Je voulais faire une suggestion. Pour ceux qui me connaissent, je suis très active dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais je pense que faire une conférence, faire des documents, c'est déjà fait. J'aurais suggéré que, comme action forte, qu'on se donne peut-être 2 mois pour faire une conférence short, mais une conférence avec des images, une conférence avec les parents. Par exemple, on peut inviter un parent d'une famille de ces 3 femmes qui ont été victimes de violences aux femmes, et après donc faire un acte de recherche où on va cultiver, où on va documenter cette
événement auprès des partenaires, ONU Femmes nous a suggéré de mener des réflexions profondes sur les violences basées sur le genre en milieu universitaire dans toutes les régions. Ça, c'est une liste qu'ils nous ont donnée. Donc, faire déjà un coup d'éclat en faisant une conférence imagée où on peut voir véritablement pour choquer les personnes, parce qu'on entend parler, maintenant on ne voit pas. On a beau avoir le document, ça va passer, mais on décide dans 2 mois, HIGHERWOMEN va organiser une conférence, et à cette conférence, on va inviter les personnes, on va faire des posters qui montrent l'état des femmes qui en sont battues, qui montrent celles qui sont même décédées, et après, donc, on se met ensemble, chacune dans son art spécifique, pour répondre à la demande qui nous a été adressée par ONU. Merci. So can we take that as one of the recommendations, that each chapter going back will really work on this and try to make sure that at the level of the university we're not getting women, we're getting mostly the men, and have a conference and really prepare it very well in each chapter, in each university, and prepare it well, and then go on and carry out this activity. Can we put that? Everybody going home knows that that's one thing we have to do. Is it clear? Les règlements says that nous avons 4 chapitres, 4 branches. But now we are talking about, yes, because the branches cover at least 2 regions. East, Center, and South is 1 chapter. Northwest and West is another chapter. Adama 1, North and Far North is another chapter. And Littoral Southwest is another chapter. So we all belong to chapters. And what Prof is saying is that, of course, we have state universities, private universities in every region. So every chapter will take upon itself to organize in the universities this activity, and the rest of us will flood in there, as you have flooded your own day. That's the recommendation. Is that okay? Sounds okay? We have to start working. That's the idea, but you will adapt it in your context. It can be a private university, it can be a public university, it can be, yeah. We design it as, in the context. Thank you very much. I think we are receiving ideas, and some immediately will be, and in our list of webinars this year, we have, even it is our next webinar, educating, I was looking for that, is educating our young men. That is, that webinar, the next one of the coming month, educating our young men. And of course, we have like 2 people, it's a trio, as always, but everyone, all of us, we have to chip in, and then we can send our idea to the 2 persons who will be presenting, so that we really cover everything. Because it all starts by the young one. I know the society framed a lot of things, but with all what we are saying, we can really start doing something at that level. So it's a new activity that we are taking. Anyway, since last year, that's why we have this thing in our webinar series, and we really have to do something. Our voice will be heard, and all the suggestions that we made on how to terminate or fight against this violence will be put in place. And we know that it's not just physical violence. All the suggestions, having this key, because some of these women who are even abused, they don't know that they're being abused. The way people would, if we are not, we will know how to frame our work.
recall how the couple who was sick, she saw the camera, and even Maleke, she's not here, but every time when I say, oh, my husband is waiting for me for dinner, I have to go. You know, it means that it's not because we are up there that we don't know the value of our husband or what to. We know that, and it's what we try to teach. Because in the past, it's like, oh, she already in the university, she will come and show me the big books. No. It's not the end of the story, it's not the end. It's not the finality to be married. If you are married and you die, how is that? So you know your place, you know your value. If your husband will treat you well, you treat him well. If you can educate him to do so, but if it came to the point that you will be suffering because you're married, I don't think it's of value. So each of us, even as she said, having the solution for her son, the neighbor saw that, oh, that was an impact. Maybe passive, but that is what we have to do. And then, as we said, each chapter should do something at the various universities. So we are still open for our discussion. Oui, je voudrais apporter un plus. La journée de la commémoration des violences faites aux femmes, c'est le 25 novembre. Donc, à propos de la communication que proposait Dr. Stella, donc on pourrait, parce que octobre, c'est octobre rose, c'est pour les femmes et tout, on pourrait commencer à faire la communication un peu plus tôt, dès la fin d'octobre rose, et vraiment chercher à inviter le mal. Parce que les femmes, comme le disait le prof hier, les femmes écoutent, elles essayent de faire changer les choses, mais les hommes, en réalité, ne sont pas outillés. C'est-à-dire qu'ils ne le voient pas, ils se disent que c'est quelque chose, comme les femmes parlent beaucoup, elles se plaignent beaucoup. Donc, si réellement on peut inviter une masse critique d'hommes à cette conférence-là, que ce soit des académiciens, des chercheurs, etc., des décideurs, des gens qui prennent des décisions, on est sûr que l'on va avoir un impact réel avec cette conférence-là. Le 25 novembre, comme je précisais. Merci pour la précision. Ça veut dire que si nous voulons vraiment organiser une activité comme ça, elle doit être autour du 25 novembre, qui est plus d'impact. Et nous aimerions, parce que parfois on prend des activités, on fait des choses, mais on n'a pas le groupe qui doit s'engager à le préparer. Donc on va inviter peut-être 5 personnes à se mettre ensemble pour nous préparer vraiment cette journée.
will get maybe that feedback after. Or people who are online, you can send your comment on the chat. That is easy. Okay, so we want the volunteer who will help organize this conference on this violence-based, gender-based violence. One volunteer. Your name, please. Where is her? The secretary, Dr. Nadesh. She's not there. A piece of paper so that they can write their name and their contact. The secretary, I hope you are taking it down. Sorry? No, we wanted your name. You want to volunteer, right? Okay, they will look for a piece of paper. Everyone will write his name. You wanted to, okay. No, we are still on the committee now. Volunteers for the committee to propose how that conference can look like. 3-5 people. We don't want to go back and decide amongst ourselves, please. Let us agree here. No. Thank you. Take the names of paper. Take a piece of paper, one of the ushers, please put the names. That project, the proposal now will be shared amongst all of us, then we can now feed in and then we take and adapt in our different chapters depending on where you are. So we need some people to work on it. That's another volunteer, please. Write their names. There are 1, 2, 3, 4 already. Dr. Hannah 5. It's good to volunteer. Then amongst you, you pick your lead. Then we give a deadline as we are seated. October is a busy month, and we have to carry this out in November. Have we identified them? There were 2 over there. Amongst them, you will pick your lead. But each of us is free to send them ideas. It's not the way. We just need a committee to organize the project and send the ideas to them. Their names will be put in the forum so that if you have ideas, you call them and give the ideas so that they can put that down. Good. Okay. There is a hand behind there. Always. Policy brief, you are there. I don't need to see you respond. Yes, you did not even respond. Thank you. Don't put it me. Don't put yourself into many committees. Yes, we are over 150. Allow other people to also use their brains. We are all talented. Please be encouraged. Take the names down. Be encouraged, yes. We all have ideas. So join the group. Bonjour à tous. Moi c'est Marie-Angèle. À toutes. À toutes. Avec aussi les hommes. En fait, ce que je voulais apporter, en fait, c'est plutôt une constatation, je dirais comme ça. Pourquoi? Parce que je vois depuis, on parle de conférences au niveau de, comment ça s'appelle, des universitaires, de femmes d'universitaires qui sont violentées. Mais est-ce que il n'est pas question d'élargir un peu la gamme pour que les autres femmes se sentent aussi concernées? Parce qu'il n'y a pas que celles qui sont battues, il n'y a pas que celles qui sont battues dans le mariage. Il y a celles qui, dans les communautés par exemple au nord, il y a celles qui subissent des abus liés à la guerre. Même au nord-ouest, c'est pareil. Est-ce qu'on ne pourrait pas, parce que quand on va dire que la conférence ou bien la conversation concerne des femmes d'universitaires qui sont battues dans leur foyer, il y aura à côté celle-là qui n'est pas peut-être femme d'universitaire, elle est une personne lambda mais qui subit la même chose ou qui subit le viol. Et je pense que dans ce combat-là, il devrait aussi avoir leur place en fait. Thank you very much. I want to remind us it's 1 p.m. We have to finish by 2 p.m. because we have to go home and make ourselves beautiful for 6 p.m.
une proposition immédiate. Bonjour, moi c'est Laure. Moi, ma proposition, c'est au sorti d'ici, en plus de ce qu'on a dit. Déjà, moi, je suggère qu'on fasse très attention de ne pas embrasser trop de choses. Nous avons déjà des objectifs pour nos consommation. Et si nous voulons aller encore très loin, ça risque vraiment de nous disperser. C'est vrai que cette cause, nous devons l'adresser, mais nous devons savoir quelles sont nos limites parce qu'il y a déjà des ONG et tout autre chose qui font déjà spécifiquement dans cette cause-là. Donc moi, je suggère qu'au sorti d'ici déjà, dès pour les 3 cas qui ont été mentionnés, nous puissions peut-être écrire une déclaration qui condamne fermement cela et qui exhorte le gouvernement à prendre peut-être des mesures et exhorte justement la communauté à pouvoir faire attention à ce que ça ne se reproduise plus. Que ce soit une déclaration, on sait qu'aujourd'hui souvent des rencontres pas de déclaration, ou que ce soit je ne sais pas trop quel est le mot approprié à ça, mais je crois que ça peut être l'une des déclarations fortes de notre 10e anniversaire. Au sortir de là, on rédige cela, et dans les activités qu'on a listées justement, qu'on fasse un peu la part des choses pour ne pas vraiment trop embrasser cette cause-là. Et pour finir, ceux qui vont réfléchir vont nous orienter, mais je pense qu'il y a également je ne sais pas si on va appeler ça des violences ou des difficultés que subissent les femmes en cycle de recherche ou des étudiantes le harcèlement. Voilà, au niveau des étudiants, je crois que ça ce sont des causes aussi pour lesquelles on peut être ouverte pour pouvoir agresser. Merci. Merci beaucoup. Let me make an honest comment. As we are seated here, there are messages that we send in the groups. Hardly do you people respond. Let us say the truth. After now, you see, that's why we are almost like worship. After now, you hardly respond to the group. Yes, please, let us be a bit more active. If not, it will look like some people are talking, always pushing their ideas forward. Let us, if a question is asked, let us also respond. That will help us a lot. Ok, je suis d'accord avec Laure. Pour la déclaration, je crois que nous avons des juristes, nous avons vraiment des gens de sciences politiques, des psychologues qui peuvent vraiment nous préparer ça avec les bons termes juridiques qui vont le faciliter. Et aussi que, comme on le dit, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas solutionner tous les problèmes. Et là, HIGHERWOMEN s'est engagé dans les violences faites aux femmes avec tous ces cas de professeurs d'université. Il y a plusieurs types de violences. Ce n'est pas seulement la violence physique, même le viol, c'est une violence. Les insultes, c'est-à-dire les menaces, on te jette l'argent de la ration à la face ou des choses comme ça. Ça, ce sont des violences. Tout ce qui heurte, ce sont des violences. On va en passer une chose à la fois, on ne peut pas tout faire à la fois. Et comme on dit, même les violences faites aux femmes, vous voyez, hier, c'est quelqu'un une femme qui est venue nous parler de ça. Bien sûr, parmi nous, il y a des gens qui travaillent dans cette thématique-là. On sait qu'il y a des organismes avec lesquels on va travailler dans ce cadre-là. Et on doit aussi garder le temps, comme mon professeur dit. Nous avons un canal, il y a des gens qui vont aller encore se recoiffer et que nous, on va aller un peu mieux. Est-ce qu'il y a une prise de parole encore? Oui. Merci beaucoup, professeur. J'allais juste te poser une question. Est-ce qu'il est possible, demain, quand nous avons la marche, de prendre encore une minute de silence demain matin avant de commencer notre marche, afin de faire, étant donné aussi que nos médias seront encore là, ce serait un bon point de départ pour annoncer déjà le contenu de notre mois de novembre. Merci beaucoup. Il y a une question qui avait été posée, qui n'a pas été adressée. Les difficultés que nous rencontrons dans notre parcours académique. On prendra vraiment le
apports qui sont employés de chaque sous-famille et voir vraiment ce que le consortium peut solutionner. Bien sûr, il y a des problèmes qu'on ne peut pas solutionner. Je me rappelle d'un cas que nous avions à l'école normale, des difficultés pour soutenir. Vous voyez la chaîne, il y a des gens qui finissent leur thèse 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas soutenu. Où est le problème? Donc, parfois, c'est quelque chose qu'on peut solutionner, parfois on ne peut pas solutionner. Donc, on prendra vraiment le temps de lire ces rapports et voir les difficultés, voir ce que le consortium peut solutionner. Si c'est au niveau du consortium et qu'on a les moyens de le faire, on le fait. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour cette question-là. Une autre contribution. Good afternoon, everyone. I am Kago Madel Bifong, a PhD student from the University of Birmingham. Yesterday, Professor Judy said something that struck me. She was talking about how can we use our skills, the brain that God has given us to make money. And when I went back home yesterday, I've been thinking, I don't know if there is a higher women or some higher women here that have been able to use their research ideas to make some income aside scholarships, fellowships, grants, and all of that. While we are looking for grants, scholarships, fellowships, we should also be able to think how we can use our research ideas to make money. I don't know if there's anyone here that is producing something substantial from their research that they are either giving them income, aside grants, fellowship. At least we should be empowered. Like they are saying here that there are about 140 something mentees here, and only few of us have contributed our annual dues. I for one have not contributed. I think if presently, let's be honest, I don't do anything. Like I'm not working to earn something in a month. But after the presentation of yesterday from one of the, I think Professor Suzanne Nash, yes, was inspired that we need to do something. I think I'm not contributed to now because if I had something, or there is a woman within us that is doing something that can push some of us that are not doing anything. Yes, I think when it's like we're almost this July, and we are getting close to the end of the year, and the turnout for the contribution is really poor. And yesterday, over the dinner, Prof said something concerning the amount of the plate of dish we are eating, and I was like, God, where did they get this amount of money? I don't understand. I've been thinking, where is the money coming from? Because I have not contributed to eat this kind of meal since morning, and then the evening and early. But they look at the plate of the meal. It's not. It's too much for the amount that I had. It's too much. I don't know if anybody has something that help some of us here. I think I'm not the only one that is not doing anything here. Yes, so that you can trust some of us. If you have something and you can ask, you can ask some of us who is interested in this thing I'm doing. We put some of us that are not doing anything so that we can inspire to at least. Earning 100 francs, say 5 francs, and it's very important.
express your need. If you say, okay, I already have this, the person is encouraged to add something to what you have to execute your project. So, yes, in our context, how can we do? What can we do? Using our research idea, there are several ideas. At times, it's like the starting. That's starting. We all have ideas. I recall the years, the successive years that I was teaching biochemistry, metabolism. I said, oh, even if I do not have a job, I can settle to give advices to those people who want, who want to manage their weight. Because when you understand that course, you can really help people manage their weight. People who are in the field of medicinal plants, when they prove the property, you can go further, Even if it's just like the raw material, grind the leaves and explain how to take it, that will help. And you can earn some money. You start from somewhere. And I know when you start small, you cannot start big when you don't have anything. And we are reminded every time. You start somewhere. Having, like all of these violence, there are certain type of violence that is linked to the fact that most of the women are doing nothing. They rely on the husband to cook, to take the charge to the hospital, never for themselves. But if we were earning something, so it's something that we have to keep in our mind. I need to earn some money and properly, not just go and do anything, but to have money. If you have like the talent to pray, even around me, I can pray. Even if you give me 500 today, I will do something that is not complicated. Give me 2,000. There are some of us, I recall when I was at the university, I used to make bowls to sell. Chin-chin, you go to the office to sell. Even if it is at the end of the month it's 5,000, that is nothing. You start from there. So that is a good lesson that we have all learned. This is the last two hands, and then Professor Hogan will give a report, a financial report. Bonsoir à tous. Bon, tout à l'heure, je ne suis pas présentée, je suis le docteur Abouti de l'Université de Douala. Ok. Excusez-moi de revenir sur les violences faites aux femmes. Je voudrais dire quelque chose. Je pense qu'au milieu des HIGHERWOMEN, il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème, mais peut-être qui ne s'expriment pas. Et en fait, je voudrais toucher ça du doigt, juste pour dire que est-ce qu'il ne peut pas avoir... C'est vrai qu'il y a déjà des mentors qui doivent normalement suivre des mentis dans les HIGHERWOMEN, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre comme peut-être un petit noyau qui peut écouter ces femmes qui ont des problèmes de violence et qui n'arrivent peut-être pas à partager ça avec leur mentor. Donc, en fait, je ne sais pas, parce que c'est important en allant résoudre le problème à l'extérieur, de le résoudre d'abord à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui vivent certaines violences et qui ont honte d'en parler, peut-être à tout le monde, et qui peuvent se tourner vers d'autres si elles savent qu'il y a peut-être telle ou telle personne qui est dans cette cellule d'écoute. En fait, pour moi, c'est une proposition juste. Merci beaucoup. La proposition a été faite déjà. La cellule d'écoute où on s'organise peut-être par semaine, c'est quelqu'un qui a ce téléphone online. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre sur. Avec toutes les propositions qui ont été faites, on va voir ce qu'on peut rapidement implémenter. Oui. Il y avait une autre prise de parole là-bas. Thank you very much for giving me the floor.
she can leverage on her talent. What can give us fast money is skills and talents. If you have a talent, you can professionalize it. For example, I am a medical doctor and a master of public health, but sometimes projects are difficult to come by. So what I did was that I looked around and I looked at my talents. What can I do? What can I level up to do professionally? So I went ahead to study things like makeup professionally. I studied fashion and designing professionally. I make my own clothes, and when I make clothes for others, it gives me small money that I can keep myself and that I can even use to volunteer. Because even volunteering in NGOs, you need money to volunteer. I need to pay my transport to go to the NGOs to volunteer. So there are many of these activities. I try to make a list. We have fashion designing, we have hairdressing, we have commercial activities like selling bags and shoes. We have hair installation. Nowadays, many ladies do, they want to install wigs. You can learn how to do it. It's going to give you fast money. You have graphic and designing. You have cooking. You even have baking skills. When you learn them, it can give you money with which you can pay your dues and you can, get involved in the society. Pay your dues. That's what I mean. And get involved. And I also have a question. Please permit me to come back. I don't know your selection criteria. I wish to ask, what is your selection criteria here at Higher Women? Because I've applied before and I have not been taken. Whereas I know that I am eligible. I am to research and I have a master's. I have, carried out certain activities in NGOs, but I don't know how to go about it. Maybe if you could enlighten me a little about that, it could orient me on how to apply. Thank you. So you have been taken in already, or you are here as an invitee? Sorry, you are an invitee. She will answer later. She's heading that commission of selection. But when they are called for application, there is always an application. There is a form. And based on your answer. Prof needs a microphone for those online, please. Where's the microphone? So there is an application form, and you fill that form. And I will say, as we always emphasize, read instruction. Take the time to read the instruction, because at times we fail because we did not answer to the question that was asked. Read, and then if we ask for extra document like your certificate or whatsoever, when you have your application neatly prepared, she will take a break, and maybe if she have all those criteria in her head, she will give you some, but the form give you the criteria already, what you have to fulfill. Okay. As we are saying that, we also put online the how to be promoted from mentee to mentor. We have to put that up so that it's not a secret. She can answer that. Thank you. I'm coming from the university where I was chairing the jury, the level 3 jury. That's why I came a little bit late. So what I can say is that this year we did not launch the application because we were focusing on the celebration of the 10th anniversary. But we usually launch the call. It is only from the call for application that you could be recruited. So stay tuned. We'll certainly launch maybe next year, but you'll be informed. That's why we are collecting the application. It will be a form. One thing you should know is that you need to prepare your motivation. You can write a motivation statement in just few lines, and you get to the selection. Okay? Very important. You know that it is from the master degree. If you don't hold a master degree, forget about applying.
you should, there should be a proof for your degree. So the form has another link to upload your certificates, even the transcripts. If you don't yet have the diploma or the attestation, you can send your transcripts. So if you don't prove that you have a master's degree, then you will not be selected. That's the point. We can discuss later. And yesterday you saw the conditions, how we could be recruited, what we need to do once we are recruited. Because we have another issue, that some people, they think that some ladies, some proteges, once they are in the consultant, they never talk. They never contact their mentors while we are waiting for the annual report. So at the end of the year, there is no annual report because your mentor needs to validate your report. So if your membership is not recorded, that means you'll be losing your membership. About 40 women lost their membership last year because we wanted committed women to prepare this celebration, this anniversary. That's why those who did not send their renewal form and the annual report that was validated by their mentor were simply their termination of the membership. I did not talk about the termination of membership yesterday because it was the keynote. But in the internal report, you have the conditions for the termination of membership. Okay, thank you. Thank you. Please, I was just proposing that on the 25th of November, that day, all of us in all our places of work, you just wear a black a black what? Ribbon, yes, a black ribbon, just to remind that those dead. So that will impact our position in different universities and in different ministries on that 25th of November. Thank you. Okay, next in our agenda, we have the presentation of the financial and audit report. The floor is yours. I will begin by present the number of higher women. For in 2024 till now, we are 155. We have 42 mentors and 130 mentees. 26 mentors, 41 mentors give their annual contribution under 42. And concerning mentee, we have 130 mentee, less than they have give the contribution. So we have 41 mentees who give their own contribution.
sont pratiquement les mêmes personnes qui contribuent. Il y en a qui sont là et ne contribuent jamais. Quel que soit le moment où on demande aux autres d'apporter leur contribution. Il y en a qui ont estimé que leur présence suffit et qu'elles n'ont pas de contribution à faire. Donc, quand on prend dans ce total, sur un total de 42 mentors, 23 ont payé leur contribution annuelle, ce qui fait un total, il y a une qui n'a pas fini, ça fait un total de 565 000 francs CFA. Ça, ce sont les mentors. La liste est sur le forum. Et pour les mentis, sur les 113 mentis, celles qui ont contribué. Bon, je vais revoir le total parce qu'il y en a qui ont fait envoyé leur transaction aujourd'hui même. Ça donne un montant de 575 000 francs. Donc, quand on fait un total de, ça fait 1 140 000 francs CFA. Ça, c'est pour ce qui est des contributions. Bon, lorsqu'on compare au nombre de l'année dernière, on a eu plus de mentis qui ont contribué. L'année dernière, on avait 50 mentis qui ont contribué et les mentors, il y en avait 23. Donc cette année, on a plus de mentors qui ont contribué comparé à l'année dernière. Et en termes de donation, les dons que nous avons eus s'élèvent à un total de... Enfin, je ne sais pas si on va appeler ça don. Oui, c'est une donation. Ça fait un total de 18 991 000 francs CFA. Le montant... Bon, ça c'est le montant global qui a été perçu. Et 7 790 000 ont été déposés pour compléter les frais de location du Hilton. Parce que c'est le docteur Sobui qui a géré la première partie de l'argent qui a été débloqué. Donc, à date, ce qui a été dépensé, c'est un montant de 6 700 000 francs pour les dépenses en dehors du Hilton, en dehors des frais qui ont été payés au niveau du Hilton. Donc, il y a une partie des finances qui sera revue par le docteur Guédem. Elle n'a pas eu le temps matériel parce qu'elle a engagé un certain nombre de dépenses. Donc, c'est le montant global qui a été débloqué que je présente. Permettez que j'ajuste le document ici. I just want to clarify, le montant total est 55 000 $. C'est parce qu'on a envoyé 20 000 $ à Hilton, mais ça devait être vraiment envoyé chez toi. Mais comme on devait quand même, les comptes n'étaient pas encore faits, on avait l'obligation d'envoyer ça à Hilton pour retenir Hilton. Mais comme ça, ce qui est vraiment ce que vous appelez don, vous appelez quoi? C'est le montant à Hilton et votre montant. C'est 55 000 $.
Et je me disais que j'espère, et non, que les 5 000, je ne sais pas, on utilisait les 50, je ne sais pas là où on est, pour the other chapters. So at least $5 for sanitation or something. And then, yeah. Comme ça, en total, ça doit être 55 000 qui est dans in your account. Oui. Plus le 20 000 à Hilton et le 35 000 chez toi. Vérifie ces chiffres. Vous savez, les chiffres là-bas, je n'aime pas trop les chiffres. Donc, ne mettez jamais dans les commissions où il y aura des chiffres. 5 0, je vais dire même que c'est 6 ou 7. Donc, on va lui laisser le temps d'ajuster. Parce que, comme le professeur qui dit, il y a des fonds qui ont été versés directement pour garantir la salle. Donc, je crois que après, elle prendra le temps de bien ajuster, qu'on ait des statistiques vraiment comme les professionnels. Donc, cela dit, le prochain point dans notre agenda, les discussions sur le futur de construction. Et la première présentation, stratégique plan for the next decade. Qu'est-ce que nous comptons faire dans les 10 prochaines années? Parce qu'on planifie toujours, il faut toujours planifier. Il ne faut pas se lever le matin et dire que on pouvait faire telle chose. Et déjà, comme responsabilité que je devais faire, c'était de présenter un squelette de ce plan stratégique. Et là, tout le monde va comprendre. Donc, à court terme, n'est-ce pas, on a une planification à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, nous devons déjà continuer les activités que nous faisons. Chaque mois, nous avons notre webinaire. Chaque mois, nous avons la réunion des mentors. Et chaque année, on a une réunion générale avec tout le monde. Nous devons continuer ça. Nous devons aussi continuer nos activités dans les écoles, dans les collèges et dans les universités. Community outreach. Nous devons continuer ça. Et généralement, nos activités sont organisées autour du 11 février, autour du 8 mars. Et je crois l'année passée, on a fait une activité autour du octobre contre le cancer. Et nous avons déjà pris aussi l'activité pour la date de commémoration contre les violences faites aux femmes, qui est le 25 novembre. Nous devons nous assurer que ces activités de routine soient maintenues. Et nous avons invité tout le monde à faire des propositions. Et on a déjà les chapters, donc on aura plein d'activités qui vont se répercuter sur tout le plan national. Maintenant, à court terme, nous avons cet appel à projet qui a été fait par ONU Femmes pour soumettre un grand proposal sur les violences faites contre les femmes. Et nous allons donc préparer à soumettre ce projet. Ils nous ont d'abord dit off comme ça pour qu'on se prépare, mais ils vont faire un appel officiel. Et là, je crois qu'il y a déjà un petit comité qui va commencer à réfléchir, qui a commencé. Mais nous, je ne veux même pas dire, parce que parfois, quand on dit on invite, tout le monde va lever. Et à la fin, personne ne va travailler.
Nous voulons vraiment un engagement ferme à contribuer. Nous voulons vraiment des gens qui vont dire « Je veux faire partie de la commission et travailler ». Et comme elle a dit, quand vous vous engagez et que vous ne respectez, vous ne faites pas votre travail, on va vous mettre à côté. Et comme on dit, pendant l'organisation de ce 10e anniversaire, on a créé des commissions. Et quand je vois tout le monde, je veux être ici, je veux être là-bas, et très peu de gens ont travaillé. Nous voulons, quand je prends un engagement, je l'assume. Quand je prends un engagement, je l'assume. C'est ce que nous devons faire. Donc, il y a un comité qui va vraiment s'asseoir pour rédiger ce projet et soumettre à... C'était UNIFEM ou UNICEF? C'était UNICEF. Ah, c'était UNICEF, voilà. Parce que quand c'est UNICEF, voilà. Et puis, il y a aussi leur programme. UNICEF nous a aussi invités à faire partie de leur programme de mentorat, Makota. Ça, ce sont les filles adolescentes qui ont besoin vraiment de quelqu'un à côté pour les mentorer, pour les appuyer, pour les écouter, comme on dit, l'écoute. Et quand vous ne pouvez pas donner le conseil adéquat, vous pouvez vous référer à une autre personne. Et on le redit encore, on a assigné des mentis aux mentors, mais ça ne veut pas dire que c'est à cette personne seule que vous pouvez vous référer. Vous pouvez tendre la main à n'importe qui. Même parfois, entre les mentors, ils peuvent se tendre la main, n'est-ce pas? Voilà. Si vous voyez qu'il y a un menti qui a déjà postulé pour un grant et qu'il a réussi ou pas, et que vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez toujours aller vers la menti. Donc, ça, c'est le projet à court terme. On va solidifier nos relations avec UNICEF déjà au travers de l'application à déposition de notre projet. On va solidifier nos relations avec l'UNICEF, avec l'UNIFEM et avec les autres organisations. Déjà hier, il y a eu Dr. Kélé qui a présenté là. Elle nous a même fait des propositions. Elle pourra, à d'autres occasions, venir parler encore du genre dans le One Health. Donc, on va solidifier nos relations sur le plan national et même international. Parce qu'au niveau, on a eu des invitations du Ghana, du Kigali. On va potentialiser tout ça. Maintenant, quand on dit même long terme, ça commence toujours à un début. Nous allons vraiment nous activer à chercher des financements pour faire fonctionner le consortium. Vous voyez, on a contribué moins de 2 millions. Et ce qui est dépensé pour ces 3 jours, c'est beaucoup. C'est même 100 fois plus ce que nous avons déposé comme notre contribution. Et quand on s'engage à être toute société, quand vous êtes dans une société, comme on dit société savante, il y a des frais de membres. Il y a des frais de membres. Quand vous ne payez pas vos contributions, c'est comme si vous ne gagnez rien du consortium. Et je vais mettre l'accent encore sur ce rapport annuel. On poste toujours des possibilités, toutes les opportunités de bourse. On n'a jamais eu un feedback, peut-être tel menti ou tel mentor a soumissionné effectivement pour ce grant et là ou ne l'a pas eu. Il faut toujours capitaliser. Un échec aujourd'hui, vous avez des leçons que vous apprenez et demain vous allez améliorer. Donc, quand vous soumissionnez et que vous n'avez pas de grant, il faut le dire. Et nous devons mettre un accent sur cette partie de soumissionner pour les grants. Et désormais, quand nous devons savoir qu'en dehors de l'université,
université à laquelle nous appartenons à Higher Women Consortium. Ça doit figurer dans les institutions au bas des publications. Après le titre, quand on donne les auteurs, on donne les institutions. Nous devons dire que nous appartenons à Higher Women Consortium. Ça va être la deuxième ou la troisième institution à laquelle nous appartenons. Pour permettre non seulement la visibilité de Higher Women, mais aussi la possibilité, parce qu'il y a des grants que nous pouvons soumissionner parce que nous appartenons à ce consortium. Donc, ça va commencer et c'est le long terme, jusqu'à, n'est-ce pas? Et long terme, court terme, immédiatement, le renforcement de la relation mentor-mentees. Nous devons, parce que, comme on dit, il y a des qualifications pour être mentor. Nous avons bagarré à notre temps pour être où nous sommes. Vous avez cet avantage-là, qu'il y a quand même des gens qui peuvent dire non, voici ta ligne de recherche, ne sois pas, ne te divertis pas trop. Et être mentor, ce n'est pas comme encadreur de thèse. Je crois qu'on peut compter le nombre de cas de mentis qui ont le mentor comme leur encadreur de thèse. Ce n'est pas votre encadreur de thèse. Vous avez des difficultés avec votre encadreur, vous avez des difficultés dans votre cursus académique, vous l'exposez à votre mentor. Le mentor, avec sa casquette, peut-être aussi le professeur d'université, peut se rapprocher de l'encadreur et dire qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Vous comprenez, voilà comment. Et comme on dit, c'est un mentorat holistique. Si vous avez un problème de famille et que votre mentor ne connaît pas, peut-être juste le petit mot de ouais, beaucoup de courage, ça aide beaucoup. Vous savez que quelqu'un vous a entendu. J'ai une mentee qui a perdu son travail. Elle a fait peut-être 6 mois sans m'écrire. Mais après, je parle de elle parce que moi, je suis comme ça. J'écris. Mais la relation, ça doit quitter du monde. Parce qu'on a plusieurs autres choses. C'est quand je lui écris qu'elle me dit je suis silencieuse parce que j'ai perdu mon travail. Et vous voyez, juste me dire non, ne fais pas courage, ça peut arriver, ça c'est le haut et le bas de la vie. Tu es talentueuse, tu vas trouver un autre. Ça là, pour booster. Donc, ça c'est on va faire ça jusqu'à la fin. Donc, c'est des projets. Il faut vraiment que ces relations mentor soient renforcées. Et que ce ne soit pas juste du saupoudrage. Qu'on ne se retrouve pas seulement en salle comme ça, avec nos belles et nos belles faces. Voilà. Je voulais savoir s'il y a une mentee ici qui n'a pas de mentor. Your mentor is not available. The availability is which type of availability? She traveled and I tried to contact her for activities. But since from last year when we had the last seminar, I came and she was not available. Okay, we will find out from her. Then if she's really not available, we will assign you another mentor. Thank you very much. That is very important. And you know, last year I asked all the mentors who are available, and Dr. Sibi was among the mentors who, and they even, give their maximum capacity. Some were 3, 4, 5. So meaning that you really should recontact her. But at the level of the MPP, we'll see, we'll figure out. Okay? Thank you. Also, do we have a sub-family that have not been in contact with one of the members of the sub-family?
sent me the message that she was 19. She's not here. Do you know her name? Okay, with this, what we have to do is to republish the assigned mentor-mentee so that with their contact, because I'm sure that if the mentee doesn't go towards the mentor, they don't make that contact, it's going to be difficult if she doesn't know who is my mentor. Not necessarily physically, but there should be contact. Maybe she has not forgotten. This is something that we do with passion. You should know who is your mentor, because you start from there. Okay, what Prof is saying is very important. You know that last year we published the mentor-mentees match list with the contact, email address, and you know that as mentee, you are the one to contact your mentor. Our mother always tells us to go through our mentees if we don't hear from them, and that's what some of us do. But you know that it is your responsibility. So as Prof said, I'm going to republish the match list. But as I said, some people lost their membership last year because we reminded 5 times that you should send your renewal form and then your annual report validated by your mentor. 5 times in 3 months. And those who did not, they lost their membership. So I'm going to republish so that you see the email address and the phone contact of your mentor. Thanks. Okay, thank you, Professor Jude. I think for students just reminded me, right, when I said you have to be active. You have to be active. When we say organization of webinar, it's not something that only the mentors should do, right? There are nice topics that can be covered by any one of us. At the beginning of the year, I said, let's propose the topic, maybe the period that can be adjusted of the webinar. Nobody reacted. I have to come up with a list and assign people the topic. If not, we'll be there waiting for people to propose the list. So we should be active. We use our talent. Even if you are just going to be like co-speaker and just see how it is done, we have to be active. And as I said at some point, I'm saying this so that Mark can listen, because when I was saying the first time, she was outside for her. We will have to mark the sub-family that is the most active. And yesterday or this morning, I gave you a tool. Take the picture of your mentee, if they are here. And then you save it in your sub-family notebook. This is the core of our activity, mentoring. If you don't see the proof that you are really doing a good job, it's not good. It means that you have no reason to be here. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'évaluer les posters et nous allons solliciter les personnes qui ont des posters à l'extérieur de venir nous présenter. Mais pour ne pas perturber le fonctionnement, nous allons prendre par groupe de 3 personnes. It's complete evaluation of your posters. So we have to call three people at a time to come out to complete evaluation by the oral presentation. So I'm calling on Karine Gefu, Karel Duni, Kelvin Gefu. We'll be calling Yes, this just record. I have to make an announcement. She lost her phone yesterday.
wanted to take a picture with the phone. She realized that the battery was off. She left it on the table like that. Maybe someone just make it like a mistake. Yeah, please. We should also, because the phone is ever silent, you cannot ring for me to know that maybe I have something else in my time. So, this is, I have just presented our, the strategic plan for the next decade. One, we continue with our routine and we really, keep the kind of activity. And this activity should be done some as chapters or as a board consortium. Two, we have to respond to this call for proposal, and we have to look for grant opportunity. We have to apply for grant, and we know the type of grant that we can apply as a consortium. And as a member of this consortium, when we publish, we should mention that we belong to this consortium. We don't know where that thing will take you. Okay. Joël, somebody has something to add. Oui, c'est juste une idée. Je me demandais si c'était possible de décentraliser davantage. Nous avons nos unités régionales, mais est-ce qu'on peut on peut tester au niveau d'une université en particulier? On crée des groupes, une unité HIGHERWOMEN au sein de l'université avec des étudiants. Ça permet à HIGHERWOMEN de signer un MOU, mettons à Yaoundé 1. Donc avec l'université de Yaoundé 1, notre bureau signe un MOU avec l'université et on crée une unité HIGHERWOMEN au sein de l'université qui sera encadrée par les HIGHERWOMEN qui sont à l'université de Yaoundé 1. Et ça veut dire que pendant que les étudiants sont encore en master, on commence déjà à leur inculquer notre philosophie. Ils ont on les forme, leadership, rédiger des articles, chercher des grants, et puis l'encadrement est plus rapproché. Parce que peut-être un problème que nous avons, c'est que c'est trop centralisé. Et donc, je ne sais pas si on peut tester cette approche-là. Et ça nous permettrait, si ça marche dans une université, dans deux universités, au sein de chaque université au Cameroun, on pourrait avoir des unités HIGHERWOMEN. Ça nous permet de nous déployer. Et chaque fois, on signe un MOU avec les autorités de l'université, on gagne en visibilité, on gagne en présence sur le terrain, et puis on gagne en proximité et en impact. Ça permet que la génération qui arrive est déjà, conditionnée, et puis on est quelque part sur. Ça va favoriser aussi la pérennité de notre association. Que ce ne soit pas toujours porté par les professeurs, mais que déjà à la base, on inculque notre philosophie aux étudiants à la base. D'accord. Voilà, comme le professeur Leke dit, on va aussi établir aux instituts de recherche que nous avons. Voilà. Donc ça fait partie des propositions moyennes. Je crois que ici il y a des membres de chaque chapitre, des sous-groupes. Et là, ils vont travailler, tout le monde doit travailler parce que même le chapter de la vie, le centre, on n'a pas un MOU parce que ça doit commencer par ça. Et on va dire que c'est un projet à long terme parce que souvent signer des mémorandums, ce n'est pas évident. Il faut que le texte soit bien formulé. Et
Et comme je le disais, on a des gens de droit, de sciences politiques et tout, qui vont, parce qu'à un moment, l'université va dire, nous gagnons quoi de ça? Il faut que déjà ces lettres-là, ces grappes de lettres, ces concepts soient bien rédigés. Et voilà où on va commencer. Parce que tant qu'on n'a pas signé un mémorandum, on ne peut pas. Et là, si c'est signé, on va demander une salle, comme un bureau, et les unités d'écoute dont on parlait seront installées là. Donc, c'est vraiment un projet moyen-long terme. Et je ne sais pas, tous les chapters peuvent se lancer au même moment. Certains vont peut-être avoir le mémorandum avant. Et quand on dit à l'université, ça veut dire qu'il y aura un petit comité des membres des étudiants même actifs, les étudiants même dans leur université, et leurs activités seront coiffées par nous, pas les HIGHERWOMEN, les membres déjà de HIGHERWOMEN. Que ce soit étudiante là-bas, ça dépend. Le chapter peut dire, bon, tu es étudiante ici, tu es déjà dans HIGHERWOMEN, tu appartiendras à ce comité, mais ça va donc, on va prendre le temps de réfléchir combien de membres est-ce que nous avons. Et assurez-vous, comme je le dis toujours, quand on s'engage, on doit le faire. Quand on ne le fait pas, on va s'excuser de nous mettre à côté. Merci, Dr. Sonia. I'm glad this is medium or long term. This needs a proper legal framework. The university is under the Minister of State Higher Education. Yesterday, the Secretary General, we are part of that. I think it would be easier if we establish that formal collaboration bit at the ministerial level, because they have the student and social section in the ministry that will now take us and introduce and plant us in this university. That's the approach there, because like she said, at some point they will say the members will pay membership, what is the university? But again, we know that we can organize it. I think it's a very good point. All we need to do is to establish that official link with the ministry. Okay, thank you very much, Professor Doreen, for that idea, because we are recognized by the Ministry of Higher Education. So if we have a memorandum with the university, the ministry, then cover all the state universities. So that will make things easier. And we really have to frame that letter, think of it very well, so that we will not forget any item. Yes, non, l'honnêteté demande que je dise que ce n'est pas mon idée. C'est l'idée d'Aurore qui est là et elle m'a demandé d'en parler. Merci, Aurore. Parce que même quand tu as pris la parole d'abord, tu n'étais pas présentée, mais le micro était déjà à quelqu'un d'autre. Ok. Oui, tu vas t'introduire. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Aurore, je suis la fille de Dr. Sonia et je fais de la science politique, pas des sciences de recherche, mais de la science politique en politique publique, surtout par rapport au système de santé. Et voilà, donc moi j'ai eu l'opportunité de participer à beaucoup d'associations étudiantines sur mon campus, par rapport à même ONU-Femmes par exemple, avec des associations étudiantines. Et donc c'est de là qu'est née cette idée-là quand une autre personne parlait justement de la présence sur les campus universitaires, pour vraiment, dès la racine, j'ai envie de dire, détruire la mentalité de ce glass ceiling-là, pour qu'on soit vraiment en train de marcher sur le chemin que vous avez déjà ouvert, et pas de revenir avec les mêmes batailles, mais d'aller plus loin justement et de continuer dans cette mentalité de HIGHERWOMEN. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est une très belle idée qu'on va vraiment mettre sur place et que ça va nous faciliter vraiment notre activité. Parce qu'on ne doit pas travailler sous-marin. On ne doit pas travailler sous-marin. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de nous que normalement, pour se détacher de son travail académique, il doit demander à notre démission. Si on a déjà quelque chose comme ça, on
on sait que l'homme vous êtes absent pour telle chose et ça fait partie de la grande institution. Merci beaucoup. Nous sommes là en train de discuter de notre plan stratégique dans les prochaines décennies, Est-ce que quelqu'un a encore une autre contribution? Il est 13h53, oui. Bonjour, chers professeurs, bonjour, chers mentors, bonjour, chers collègues mentis. Par rapport aux propositions, professeur, je pensais aussi que nous pouvons, puisque il y a déjà le projet de la construction d'une fondation du siège de notre consortium. Et je proposais aussi que si nous pouvons parfois, généralement les mentis aussi peuvent avoir des idées, nous pouvons par exemple parfois penser à des projets de recherche qui pourront se concrétiser. Et donc on pourra penser à rédiger des projets de recherche scientifiques où on pourra mettre des mentis, où ça pourra même faire leur projet de thèse, à la longue même voir des postdocs. C'est l'idée que j'ai pensée pour ça. Peut-être que je ne vous ai pas bien suivi le rapport entre la fondation et les projets de recherche. Puisque avec les projets de recherche, avec la fondation, bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément qui est la fondation, on a déjà un consortium. Donc je propose qu'au sein du consortium, que nous, on puisse parfois nous mettre au travail et réaliser des projets de recherche, donc des projets type projet du consortium, des projets de recherche scientifique qui appartiennent au consortium, donc des projets du consortium qui pourront être investigués par des différentes parties prenantes, les métiers, les mentors, et puis on puisse aller au-delà de nos activités en faisant des projets propres à notre consortium. Bon, peut-être que tu n'étais pas là au début, mais j'avais déjà dit ça, que nous devons rechercher des financements tant que membre du consortium. Et pour rappeler que la fondation, ce n'est pas la fondation du consortium. C'est comme toute autre fondation MTN. Et là, il faut que nous, on ait d'abord toute la vision que la fondation, parce que ce que tu ne peux pas dire directement, c'est qu'on pouvait rédiger des projets et soumettre à la fondation MTN. Non, professeur. C'est ça que j'ai demandé le rapport entre la fondation. Non, pas soumettre à la fondation, rédiger des projets qui sont du consortium et continuer à rechercher des financements comme le consortium a l'habitude de chercher, mais aussi à travers en cherchant des financements pour les réalisations des projets de recherche. C'est depuis qu'on fait appel à la réalisation des projets, comme j'ai dit le premier, nous devons tous rechercher parce qu'il y a des appels. Je sais, moi, je ne peux pas répondre, mais dans le consortium, on peut avoir des membres qui peuvent répondre, on publie, et les gens du domaine ou de quoi que ce soit se mettent ensemble pour demander ce plan au nom du consortium. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui sera là. D'accord. Ok, merci. Il y a un moment de parole. C'est un projet qui est, quand il n'y a pas les membres du consortium et qu'il y a des financements, on devrait également veiller à ce que le repas de ces revenus soit reversé les 10% en HIGHERWOMEN. Merci beaucoup pour la parole.
sur les réseaux sociaux, il y a de grosses campagnes qui sont organisées de temps en temps. Ce sont des initiatives qui ne prennent pas souvent beaucoup d'argent et qui ont souvent beaucoup d'impact. Qu'on mette aussi davantage en lumière les brillantes dames qui ont eu un impact dans notre pays au-delà, pour que ça puisse davantage aussi toucher, sensibiliser et encourager les plus jeunes générations. Et ça va permettre que si aujourd'hui nous sommes 100, 200, demain on pourrait être 1000, 2000, 5000, 1 million et davantage impacter le monde. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour ça. Je vais t'inviter à donc faire partie du comité de communication, si ça te dit, et sur nos agendas là, à la fin, il y a le nom ou l'adresse, si tu veux même son téléphone. Si tu es métier, donc tu dois avoir son téléphone, pour ça, ça m'appelle. C'est elle la coordinatrice de ce comité de communication. Voilà, merci. Merci, professeur, pour la parole donnée. Je me réjouis de l'intervention de Dr. Guiden, parce qu'en fait, moi, j'aurais pensé qu'au lieu d'avoir des informations qui sont captées individuellement par les membres du consortium, on pense à mettre un laboratoire au sein du consortium. Au sein de ce laboratoire, que ce soit les mentis, que ce soit les mentors, on pourra réaliser des projets de recherche collectifs. Les mentors pourraient parce que les mentis sont parfois, on a souligné tout à l'heure que le mentor, ce n'est pas donc le directeur de thèse, mais pas forcément celui qui nous encadre au niveau académique. Donc le laboratoire permettrait à ce qu'on puisse s'exprimer et vraiment être chapeauté de manière pratique et opérationnelle par nos mentors. Je crois que là, je suis vraiment contente de savoir que ce n'est pas une préoccupation qui m'est individuelle et qu'on partage la même préoccupation. Merci. Merci pour cette suggestion. Quand vous dites laboratoire, moi je vois déjà vraiment le 7 laboratoire. Et là, comme je dis, en passant par les grands, quand vous mettez ensemble, parce que je crois qu'à un moment, on s'était dit, par exemple, les gens qui sont dans le domaine de l'agriculture, sous le chapeau du consortium, vous pouvez répondre à un appel. Et en répondant à un appel, il y a toujours le budget qui est fait, le matériel dont vous aurez besoin, peut-être le personnel dont vous aurez besoin. Vous mettez tout ça dans votre offre et puis vous soumettez. Au nom du consortium, si vous avez donc ce projet que vous ne pouvez pas loger ou exécuter dans un laboratoire de l'université ou dans un institut de recherche, parce que je cherche à comprendre. Mettre sur place un laboratoire au sein du consortium. Ça, c'est un projet vraiment. That project seems out of place for now. Very long term. Very long term. It's just out of place. Very long term. It's not even an objective. Let us not forget we are not the only players. There are so many institutions in place to do all of these things. Like somebody mentioned before earlier, let us focus. When we focus, we can go deeper and deeper and deeper with one question. Thank you. You know what? I just spell it out. Because when I'm here, I wanted to really
corruption utilisée le compte, ça crée problème. Or, si HIGHERWOMEN a par exemple un compte bancaire, comme c'est une association qui est légalisée, ces papiers légaux font foi au niveau des donateurs. Moi, c'est ma compréhension. Oui, c'est pour ça que quand moi je revenais sur ça, c'était pour comprendre. D'abord, moi, en tant que juriste, quand j'entends la vôtre, je vois vraiment. Mais vous, par exemple, les juristes, ils ont leur cabinet, ils peuvent assurer ça peut-être qu'ils n'ont pas besoin de diplôme. C'est pour ça que moi, je voulais faire une communication. Mais si c'est l'idée, comme on est de la même spécialité, on se met ensemble pour réfléchir à un projet, là, c'est autre chose. Your attention. Kwanye, Zidian, Abuti. All of you are called for your presentation. Okay, thank you very much. There is I hope it's not on the same corner. No. Okay, thank you. Bonjour à tous. Je suis Morana Joël de Douala Chapter, Université de Douala. Merci. Mon mentor, c'est le professeur Toré. J'aimerais apporter une petite suggestion. Pour ma part, ce que le consortium peut aussi apporter, c'est que lorsqu'on a un corps, par exemple lorsqu'on publie un postdoc ou une formation, que celles qui ont déjà obtenu ces offres, qu'elles écrivent par exemple dans le forum que toutes celles qui voudront postuler, qu'elles lui écrivent inbox pour qu'elle les oriente. Je pense que ça va aider les autres higher à pouvoir aussi être déjà encouragés à postuler parce qu'elles savent qu'il y a une personne qui peut déjà corriger leur profil et leur CV, leur cover letter et autres. Et ça leur donne aussi une petite chance. Et j'ai même appris qu'il y a des écoles où il faut des personnes qui doivent te nominer. Et parfois nous sommes au courant. Parce que déjà dans le consortium, on ne connaît pas qui a déjà obtenu ce postdoc ou cette poste. Donc si possible, que lorsqu'il y a... Parce qu'on postule tous les jours. Il n'y a pas un jour dans le forum, on ne postule pas qu'il y a un training, il y a un postdoc, il y a un PhD. Tous les jours on postule. Mais si en plus on envoie cette information et que la personne qui a déjà obtenu ce grant, cette bourse, ce postdoc, qu'elle dise que moi j'ai déjà obtenu, écrivez-moi un bon même dans le forum, je vais vous aider à constituer votre dossier et vraiment que Dieu fasse le reste. Ça va beaucoup nous aider. Parce que moi j'ai été beaucoup recalé, je me suis presque découragée. Il y a une seule fois, le docteur Makoudi qui m'a dit écris-moi. Parce qu'elle avait obtenu la formation, moi je n'avais pas eu. Et je lui ai écrit, moi je suis ma chère, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit écris-moi une box. Et je vais t'orienter. Mais malheureusement, l'année qui suivait, j'ai reçu l'information que il y a aussi le test commun. C'est l'année dernière que j'ai appris qu'il faut être nominé. Alors, on n'a pas toutes ces informations. Ça, c'est d'une part. Maintenant, pour rejoindre ma consoeur, je me dis, si on est dans la même formation, on peut se mettre ensemble pour faire un projet. Pour cela, je ne sais pas si je le fais, j'ai suivi, peut-être pas, il faut un fichier des mentors avec leur profil et des mentis aussi avec leur profil. Ça peut nous permettre, par exemple, si moi je suis en chimie, je fais dans la synthèse organique, je sais que je peux m'approcher d'une consoeur de Yaoundé qui fait aussi dans la synthèse organique. On se met ensemble pour rédiger un projet. Ça peut nous aider. Donc, on a vraiment besoin d'avoir ce fichier des femmes Haya avec leur domaine d'expertise. Merci beaucoup. Ok, merci pour votre intervention. Je crois que je l'ai un peu dit au début. Et aussi pour dire que quand vous
Mais Satan peut publier un corps d'écrit, je viens là dire que oui, moi j'ai déjà vu ça, vous pouvez venir me voir. Il y a toujours des critères de sélection qui sont publiés, il y a des critères de sélection qui ne sont pas publiés. Donc, ce n'est pas forcément parce que vous avez vu que vous pouvez monter votre dossier technique. Si le docteur Foulet était ici, elle va vous dire combien de fois j'ai fait appel à elle pour répondre à un paragraphe dans la soumission d'un plan. Parce que quand c'est santé publique, quand c'est vraiment global, là, comme je l'ai dit hier, il y a des rubriques qu'on vous demande de montrer l'apport de gender based dans votre projet. Que parfois au début c'était difficile. Quand vous savez, vous demandez de l'aide et n'attendez pas qu'on vienne vous proposer l'aide. Vous commencez déjà par là. Et comme on a dit, Kelvin a proposé cette liste-là et on est en train de dire, dans la liste, on mettra même le background, le domaine de spécialité, de métier dans cette base de données et on pourra savoir à qui on part, si c'est vraiment dans le domaine technique dans cette base de données. On va faire cette base de données, ça va vraiment aider. Il y a un autre droit là-bas derrière. Good afternoon again to everyone. I just have a remark according to everything that I've heard, and mostly related to our contribution as mentees for the annual fees. I think that we are discussing activities that we are to do in the coming months or years, but we all know that there's no activity without funds. And we cannot all the time think that we are going to go to UN Women, we go to UNICEF, we are going to ask for funds outside, whereas we have not done our part inside. So I would like to encourage everyone. I know that it is not everyone has the same capabilities, financial capabilities, but I think that the call has been sent maybe some 2 months ago. And it has meaning. If we go outside and we say that we are 150 or 150 or 120, then we have 45 that have contributed. It means something. There is something that is missing. So I think if we could try, even if we maybe do it partially with 3 installments at home, but that we should take it as a pride that we have contributed our annual fees to the HIGHERWOMEN. So that's all I have to say. Thank you. Yes, we should take that pride that we are member, active member on all the sides. Activity, finance, we are up to date. Please, even bit by bit, our treasurer is, whether if you give 1,000 francs, she will note you have given 1,000 in this. Next day, you add more, whatever you have. And at the end of the year, you will find yourself, you are paying your due without any problem. Thank you for that. And to recall that chapters of the whole consortium, there should be a committee, that is assigned for fund mobilization. All these activities that we are listing need money, even if it is just that bottle of water that you give to students. It is money. Even if you have to go and submit your proposal to Brasilia or whatsoever, you have to mobilize the fund because our annual contribution can really not be enough even to go to one school. Okay, thank you for that. I think
Donc, merci. Donc, finalement, nous avons les mentors qui ont contribué sont au nombre de 25 et les mentis 42. Et les montants que nous avons reçus, c'était donc 18 991 000 francs CFA, plus la contribution des membres locaux, enfin la contribution des HIA. Ça a donné un total de 1 600 000. Non, pardon. Donc le nombre total c'était 1 069 000 francs. Oui, 1 069 000 francs. Ce sont les contributions des 1 169 000 francs. Ce sont les contributions des HIA. Et comme total entrée, on a donc 18 991 000 francs, plus les plus 1 169 000 francs CFA. Bon, j'avais déjà fait un premier calcul. Quelqu'un vient de m'envoyer encore le message pour dire qu'il a contribué. C'est ça qui crée ce désordre. Dans tous les cas, on a un total en caisse pour le moment. Ça fait 7 388 250 francs CFA. Le détail sera fait quand je vais ajuster avec le docteur Guilhem. Oui, on ajoute aussi la contribution du HIHERWOMEN. Après avoir ajouté la contribution du HIHER Daddy, qu'on a 7 388 250. Oui. C'était pour les chapters. 5 millions, vous voulez dire. Ah oui, 5 000 $. Les 5 000 $ font 2 713 000 francs. 2 713 000 francs. Ça, on a pensé mettre ça pour le fonctionnement des chapters. Ils font une activité et nous font un rapport. Très important. Ça ne veut pas dire s'il nous plaît qu'on ne cotise pas. Il y aura le numéro mobile qu'on va mettre à disposition pour celles qui n'auront pas la possibilité d'aller à la banque. Parce que cotiser, c'est aussi marquer son engagement. Celles qui ont travaillé, je pense que ce qu'elles ont fait est incommensurnable en termes d'argent. Le temps qu'elles y mettent, l'énergie qu'elles y mettent, tout cela ne peut pas être comptabilisé. Mais, moi, je vous invite à faire l'effort de cotiser, parce que c'est notre cotisation qui fait de nous un membre du groupe. Plusieurs d'entre nous sont membres des associations à l'étranger. Elles payent parfois plus de 200 € pour être membre d'une association scientifique, d'un groupe scientifique à l'étranger. Mais une fois que nous sommes chez nous, ça commence à être difficile. Or, du moins, on commence à ne pas vouloir cotiser. Or, ce n'est qu'en cotisant que nous aussi, nous allons grandir et utiliser les labels de notre environnement pour montrer que chez nous aussi, on fait de la science. Et si nous sommes crédibles par rapport à ce que nous proposons, le label va avoir, ce sera labellisé ailleurs, au point où on nous fera plus confiance. Donc vraiment, faisons l'effort. Ça peut être en termes de cotisation, on se dit, chaque mois, je cotise 2 000 francs pour ne pas attendre la dernière minute et se plaindre. Même si c'est 1 000 francs, comme je vous dis souvent, envoyez en comptabilisant 1 000 francs multipliés ça fait par 12 mois, ça fait déjà 12 000 francs. Et si on est à 2 000 francs, ça fera, en 1 an, on aura terminé notre cotisation. Merci. Comme c'est là, personne n'applaudit. Ce n'est pas grave.
merci pour cette info. Je m'excuse déjà avant qu'on passe à la prochaine activité. Alors, il y a une idée qui m'est venue à l'instant dans les projets pour les prochaines années. Alors, on est allé dans les écoles. On va probablement encore aller dans les écoles pour encourager les jeunes filles. Et je me disais, pourquoi ne pas créer dans ces écoles-là où on passe des clubs, c'est-à-dire des clubs de jeunes filles qui sont intéressées par la science. C'est-à-dire, on parlait une fois quand nous sommes partis, on part. Mais on n'a rien ici de concret pour l'encadrement. Donc, je me dis qu'on peut créer, comme dans les lycées, il y a des clubs santé, clubs magazine, voilà, on peut créer un club scientifique pour les jeunes filles intéressées par la science et qui sera entretenu tout au long des années. C'est-à-dire qu'une fois que le club est là, toutes celles qui sont intéressées, elles s'inscrivent. Et ça fait que dans chaque établissement, on a un club qui regroupe des jeunes filles intéressées par la science. Donc je me dis, ça peut être une idée pour le prochain. Chaque personne prêche pour sa chapelle. Dans science, là, vraiment, ne nous excluez pas. Parce que dans science, parce qu'on donne souvent l'impression que ce ne sont que les sciences dures. Donc, c'est pour corriger un manquement. C'est pas Dr Saké qui a souvent ce problème. Que quand nous prenons la parole, nous tenons compte que même l'histoire est une science. Même la littérature est une science. Parce que si on exclut, parce qu'on a fait cette erreur-là une fois à Douala où on avait invité que les élèves de la classe de seconde, C, première, C, terminale, C et D, en lisant complètement celles qui étaient des littéraires. Or, nos textes doivent être lus. Et si on a quelqu'un qui parle très bien français, on a des textes de qualité. Si on a quelqu'un qui parle très bien anglais, on a ça fait la qualité. Donc vraiment, c'est une idée que j'achète. Et on peut même vraiment créer des clubs higher dans les écoles que nous allons. Et de temps en temps, les premières écoles, là, on peut y aller pour offrir quelques cahiers en fin d'année, pour primer les meilleurs élèves, pour que ça reste une activité de nos différentes antenne. Je voulais écouter ce que Dr Sack dit avant de sortir. Merci. Ok, merci beaucoup, Dr Sack. Donc, en 3 lignes, comme on a dit, on va créer des unités. Dans les universités, on va le faire aussi dans les écoles, dans les collèges. Et ça, ce sont vraiment des activités de long terme. Et on va commencer donc petit à petit. Donc, on a beaucoup de travail. Et ce qui va manquer, c'est la volonté, parce que tous ces gens, c'est une personne qui dit que cette année, j'assure une activité, ou c'est dans mon chapter, ou c'est dans ma ville, ou c'est dans mon lycée, ou c'est dans mon collège, mon ancien collège. Ça va aller. Parce qu'à la fin, c'est le cumul de ces activités qui entrent dans le palmarès de l'année. Voilà, merci beaucoup. On attend encore que le professeur nous affiche notre constitution, parce qu'on a des membres peut-être qu'il faut renouveler, ou des membres qu'il faut remplacer. Ok, elle est là. Je crois que c'est la dernière phase, c'est la dernière activité de ce matin. Good afternoon again. I'm holding the microphone for the president. It's not me. With the instructions, can we have the first page of the Constitution on the screen, please? It would have been nice for us to have elections for all the positions in the executive committee. But it will not be possible for us to have that today. And therefore, we are going to look at positions where
the persons or the members have not been available, and therefore other members have been acting in this position. Therefore, we shall consider this General Assembly as extraordinary in terms of the voting, whereby, please move to number 13, point number 13 of the Constitution, so that we remind ourselves of the Constitution, the composition of the Executive Committee. Point number 13, thank you. And this afternoon, we would like to present to us the position of Secretary and the Deputy Secretary. I think in our Constitution, we call these two positions Secretary General and Vice Secretary or Deputy Secretary General. Please move to 13.5. 13.53. Let us look at the responsibilities of the Secretary General and the Deputy Secretary General. 13.53. 5.3. The Secretary General, who is supervised by the President, and the Deputy Secretary General, who acts in the absence or assists the Secretary General. There's a Secretary General General, and the deputy is 13.5.4. Two deputy secretary general. Oh, of the ESCO. Yes. So we are talking about 3 members to be installed at 13. Deputies for Secretary General. Yes. These are the 3 positions we are presenting for us to elect this afternoon. So, as there was the EXCO, the existing EXCO had a meeting on Wednesday, and we took a resolution to propose to you, to the General Assembly, that we shall have elections only for the position of Secretary General and 2 Deputy Secretaries. Because of the unavailability of those who were nominated long time, how many years, more than 3, 4, 5 years ago? Something like that. According to our Constitution, we need for the voting at least 1/3 presence of the General Assembly. We have the mentors and mentees put together 100
42 mentors, and 113 mentees. If we are going forward with the elections, may I know how many members are present today? Can I have the figure? There was a mentee who had to count. Can you give us the figure, please? 61. How many are present? 61. 61 members. What is on the list? 61 members on 155. Is that more than 1/3? So we should do the arithmetic. Please, mentees. Please, mentees. Please be a bit interactive and speak. What is 1/3? 1/3 of 155 is 1/3 is 51, 52, and we are 61. Please, we need a rapporteur. I hope we are taking down the minutes for these elections. Okay. It's very important because these are documents that we use in our administrative requests. The minutes of this meeting. So we are 61 out of 155, so we meet the quorum. We are going to, would it be a second ballot? No, we don't have papers. Hands up. We shall do it by show of hand. So we are waiting. The next to come out for presentation, Karim Telefo, Elise Giadem Menge. Kwanye Wafo was not present. If you are present now, you can come. So we are going to nomination. I need a returning officer. We need somebody to put down the names so that we know who we are voting for. The responsibilities of the secretary, please put it on the screen. How should we go about it? Do we call 3 names or so? The first 3 we take secretary and the next two deputies, or yes, please. Are we proposing? Let's agree also on the modality. We propose some names, at least more than 3. Then the first 3, the first popular 3, will become secretary, and the next 2, the deputies. Is that the modality we should take? Yes. Okay. Where is the second microphone, please? You know that people online, so we need to use the microphone so that they can follow the other members. Prof, may I? The duties of the secretary is on the screen. Can we display that on the screen, please? Full screen. Prof, we wanted to suggest some people. If One person. You can only propose one person, please. You cannot say some people. One person. All right. Please, please, just a second. What is happening there? Dr. Chumesi? No, I just want to make sure that the names that will be called, I will type and then we'll show the screen. For the nomination, right? Okay. Yeah. Can we get the duties of the secretary?
expect from that person. You know, the president who we have, she will call you on Saturday, she will call you on Sunday from America, she will call you at 11 p.m. to do things. Let me say it as it is. So, please, let us really propose people who we know will have the time. If we reduce the size, then we can have more on the screen. Nominations. After that, we'll take more than 3 nominations, please. Yes, I want to nominate, I'm Dr. Zana Victorine, nephrologist. I want to nominate Aphrodite Chumesi. Dr. Chumesi. Next, we need at least 4. I would like to nominate Dr. Sake. Dr. Sake. Carol. Number 3. We give the names. Wait, there's some. You are giving the name, you are nominating somebody. Just one. Yes. Okay. There are 61 of us here. Jumisi. Okay. This is our Taku Nadesh. Dr. Nadesh. There was a hand at the back. Okay. Number 4. We cannot be vying for 3 positions and we have 3 names. Number 4. I wish to nominate Dr. Yolanda. Yolanda. Yes, she's a Dr. Yolanda. What's her last name, please? Mary. One more. Dr. Ayon Fredley. Ayon Fredley. Ayon. Okay. We have 5 names. Dr. Ayon, she is behind there. And we have 5 names. Professor, careful, did you say you are typing? Yes. Can we have those 5 candidates stand so that we know them, at least see their faces? Yes. Please stand down here. Let's just tell us your name, your chapter, your level, mentor, mentee. Please, the 5 of you should come out. Dr. Nadesh is not here as usual. Although she's pregnant, she's running around the ambulance. That's why you see me going in and out. She's running around the ambulance and she's pregnant. That is what we call dedication to higher. I'm not sorry, I didn't have to say that. Professor. I'm not what do you call it? I'm not an electoral officer. Prof, please. I wish to ask a question because I saw at the beginning of the regulation that the executive committee is for the mentors. That's what I saw at the beginning. It's for mentors. Who is a mentee there? That's why they should come out. Please, let's just go through. They'll be disqualified as we go. Yes. Let them come out. It's all transparency. Somebody nominated. Let them come out. Then we disqualify. Then we vote. Elect them.
fini, non? Who is your man? Dr. Yolande is Dr. Ayon. Dr. Ayon, can you come please? It's on too long. Ça, pendant qu'on continue, non? Continue. Beautiful ladies. Elegant is all. There are two. Dr. Nadesh is not there and Dr. Yolande is not there. Then by our constitution again, amongst the five we have two mentees. And these are two mentees who really work hard. I'm not an electoral officer for anybody to make propaganda here. And one of our mentees is Dr. Ayon. For those here, please, Madam President, permit me to say, all your articles and testimonies that you sent, the committee, those of us who were in the magazine committee, we had 48 hours to review. You would have noticed that they were slashed. Dr. Ayon and Professor Barbara in the US did it in less than 48 hours. Those of us in the committee can tell. And I'm not somebody else nominated her, not me, because I know how much she has worked in the Yaoundé chapter. And thank you very much, Dr. Ayon and Dr. Yolande, our two mentees. They will have to step down from these elections. Thank you very much. So we have yes, the president is saying we are going to revise and hire because we really need mentees to take up certain positions. Thank you, Madam President, for that participation. That's Dr. Yolande. Okay, there she is as well. We have Dr. Sane, Dr. Chumesi, Dr. Nadesh, Taku. She has really been working to organize this ceremony. So we vote. Secretary, put your hand up, 61 of us. Please, Dr. Chumesi Aphrodite, she is a senior lecturer at the University of Amenda. She has been acting for interim secretary. I don't give her rest. When Prof sends the assignment, I send it to her. No second. She has been working. She has been It's okay, it's okay. She has supposed to vote. Maybe not think that she
We are voting for Dr. Chumesi Afrodite. Those who are for, please put your hands up. 3, 4, 5, 6. Please leave your hand up. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. First Deputy Secretary, there is Dr. Sake and Dr. Nadesh. I'm sure we know Dr. Nadesh. She was sitting at the front desk since yesterday. One will be first secretary, the next one, the second, and the deputy. We are voting for, you can just call, okay, this becomes first secretary, deputy, Nadesh becomes second deputy. Yeah, Marceline was going to say we need a deputy treasurer. Amina. But Lady. No, there is Young lady. Yeah. Since yeah. We just the promo girl will manage like she's managing. At this yes. Thank you. And then you know she needs help. Profitable. No. That she likes to do. Permit us to be calm to do the elections that we are supposed to. But that will be done in 2025. Let's not yet. We will do that. Yes. Yes. We first of all revise the constitution and then we go to elections because this issue of maintenance is so places. We need to correct it. Yes. Sorry, Eleka may not have performed optimal, but just accept it as it is. Thank you very much, Eleka. What we have been going on. Please, a chair for the Eleka. So they're going to negotiate it. That's where they were. Thank you so much. All right. Okay, thank you for giving me the microphone. I'm proud to have Dr. Taku, my mentee, as the Secretary General. Last year when I was proposing her as a mentee, as a mentor, there was a challenge. I told to the committee that she is a hard worker. So I'm proud everybody has observed
observe because she's very pushy. So she pushed up and you see everybody have seen it. And I'm also proud of saying that Carol Steph, all was in our group. Nadesh was in the logistic group, and Carol was in the logistic group. So it's a very strong group. So thank you. Yes, and I was the chair of the logistic group. So we tried to, last time during the face-to-face meeting, I said that everybody commit himself for the success of this meeting. So thank you. Thank you, Professor Kamonia. She wanted to make sure that you all know that these two sectors in the commission that she was chair logistic committee. And to be frank, when it's white, everybody will see it as white. The votes were even just like the definition. Since we need figure for the report, that is why we get it. Because Dr. Shubesi has been acting. I don't even know when she took that responsibility. I will just be reading in the book, whether it's in the team, whether it's in the job, the report of this, the report of that. So when you work, you know, the work will never go, whatever it is. Because people will ever come back to you 20 years after you did this. I was really impressed. So we are glad that at least people are in accordance that these people deserve service and acceptance. It's a big responsibility. We know that this consortium, we are doing work for God, for longevity. We are not getting paid. As we know already, our agenda is heavy. And that is why we are really insisting that next year we will still have to go back to train the new team for all the modules that the first and the other cohort has been. Time management is a big problem, and we have to manage our agenda. Even though we can't do anything first, because already the daily activity is taking us so much time. So while we are waiting, I want the DJ. The last on the list of poster presentation: Blandy Kemfu, Miriam Liba, Mariam Issa. Okay, this is the committee that is evaluating the poster. They are very serious. They are taking their work very seriously. There are two of them. They decided on how to proceed, and now it's oral evaluation. So can we go on with some music while we are waiting for the last segment of this session? So once